आणि एआयच्या जगतामध्ये वावरणारे देशभरातील विविध तज्ञ आजच्या या परिषदेमध्ये इथे सहभागी झाले. जगभरामध्ये एआयच्या माध्यमातून सध्या जोरदार बदल होताना आपण पाहतोय. प्रत्येक मिनिटाला प्रत्येक तासाला वेगळे बदल आपल्याला पाहायला मिळतात आणि जग एआयच्या भोवती बदलताना आपल्याला सगळीकडे दिसून येते. प्रश्न उपस्थित होतात की एआयमुळे नोकऱ्या राहतील की नोकऱ्या जातील, एआयमुळे अजून काय बदलायला लागेल, एआयमुळे शेतीचं तंत्रज्ञान बदलत आहे, एआयमुळे टीव्हीवरचं तंत्रज्ञान बदलतंय, एआयमुळे न्यूज मध्ये आयाम बदलत आहे आणि एआयमुळे आपल्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी बदलत आहेत. तर या सगळ्या विषयावरती आपल्याला आज दिवसभर विविध एक्सपर्ट्स त्यांचे व्ह्यूज समोर ठेवून त्यांच्या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून मला गाईड करतील. आजच्या डिग्निटरीज मध्ये इनॉग्रल डिग्निटरी ऑनरेबल श्री विजय सिंग सर आहेत. ते तुम्हाला सुरुवातीला इनॉग्रल स्पीच मध्ये अनेक गोष्टी गाईड करतील. त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयातील लेखक श्री माधव शिवणकर सर हेही आपल्याला एका सेशन मध्ये मार्गदर्शन करतील. त्याचबरोबर एआय कम्युनिटी बिल्डर आणि एआय फेस्टिवल त्याचे ऑर्गनायझर श्री अनुराग तिवारी हेही एक एक्सपर्ट म्हणून इथे सहभागी होतील. त्याचबरोबर एक्सपिरियन्स फोटो जर्नलिस्ट आणि एआय फिल्म मेकर अवॉर्ड विनर प्रसाद बोरी हेही तुम्हाला फिल्म मेकिंगच्या संदर्भामध्ये एआयचे टूल्स कसे वापरता येतील आणि यामध्ये नवीन गोष्टी कोणत्या आहेत ते तुम्हाला सांगतील. त्याचबरोबर आपण एआय फिल्म मेकर आणि स्टोरी टेलर सागर चोपडे हेही तुमच्याशी संवाद साधतील. प्रोफेशनल सिनेमॅटोग्राफर आणि एआय म्हणून सध्या जोरदार तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामच्या स्टोरी रील्स मध्ये बघत असाल किंवा फेसबुकवरच्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये पाहायला मिळत असतील. खूप उपयोगी वाटणाऱ्या गोष्टी आपल्यासारखेच आपण दिसू इतकं सहज सोप्या पद्धतीने एआयचे टूल्स वापरून नवीन ऍप्स तयार होताना आपण पाहतो. तर त्याच्याही बद्दल प्रियंकू शर्मा तुम्हाला गाईड करतील. आणि एआयच्या बद्दल डिजिटल स्टोरी टेलर म्हणून काम करत असलेले, एआयचे एज्युकेटर म्हणून काम करत असलेले अशोक रेड्डी याच्या वापरासंदर्भात तुम्हाला शोकिंग या सगळ्या सेशन सोबत येईल. मी आता मुंबई पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांची विनंती करतो की पाहुण्यांना व्यासपीठावर घेऊन यावं. विश्वासमंडळ अजय वैद्य, कार्यवाह शैलेंद्र शिर्के, स्वाती उसागर उपाध्यक्ष यांनाही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं. त्याचबरोबर या संपूर्ण परिषदेकरता दिवस रात्र झटणारा आमच्या कार्यकारिणी सदस्य राजेश काळे त्यालाही विनंती करतो की राजेशने व्यासपीठावर यावं. ही इज द मॅन बिहाइंड द शो सर. प्लीज गिव्ह अ बिग अप्लॉज टू राजेश काळे बिकॉज वी आर हिअर गॅदर्ड टुडे. त्याच्यामुळे पूर्ण एआयची परिषद आपण इथे घेऊ शकतो. सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मी व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की बालशास्त्री जांभेकरांच्या प्रतिमेचं पूजन करून आजच्या एआय परिषदेचं उद्घाटन आपण करूया. म्युझिक प्लीज. मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये आजची एआय परिषद भरवण्यामागचा हेतूच हा होता की गेले काही दिवस आमच्याकडे चर्चा सुरू होती की एआय मध्ये बदल जे सातत्याने घडत आहेत
रोज आपण आपल्या मोबाईलमध्ये चॅट जीपीटीचा ऑप्शन वापरून काहीतरी नवं शोधण्याचा प्रयत्न करतो. बाबा मी इथे मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानं कवी संमेलन घेतलं. आमचे विश्वस्त अजय वैद्यांनी अशोक नायगावकरांची कविता चॅट जीपीटीला विचारली, अशोक नायगावकरांच्या स्टाईलमध्ये कविता करून द्या. त्यांनी पूर्ण नायगावकर शैली वापरून ती कविता तयार करून दिली. म्हणजे जग इतकं वेगाने पुढे जातंय. नायगावकर व्यासपीठावर बसले, अजय वैद्यांनी दाखवलं की नायगावकर तुमचे शब्द चॅट जीपीटी सांगते की कसे लिहायचे आणि सादर करून दाखवलं. मोबाईलमध्ये सादर करून दाखवली. म्हणजे इतक्या वेगाने ते जग पुढे जात आहे. तुमचा ऑडिओ मी जे म्हणतो तर माझा ऑडिओ ऑफ करून देखील तुमचा एखादा व्हॉइस ओव्हर स्क्रिप्ट बनवायचा असेल देखील ते तितक्याच वेगाने आता जग बदलताना दिसतंय. तर आम्ही सगळ्या मुंबई मराठी पत्रकार संघातल्या पदाधिकाऱ्यांनी विचार केला की एक एआयची परिषद आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांसाठी भगिनींसाठी आपण का करू नये. आणि त्याच्यातून ही कल्पना पुढे आली आणि राजेश काळेसारखा आमचा तरुण तरुण सदस्य जोरदार त्यांनी मेहनत घेतली आणि देशभरातले हे सगळे वेगवेगळे एक्सपर्ट या ठिकाणी जमवले. हे सगळे तरुण मंडळी यांची काल रात्रीपासून इथे राहत आहेत आणि रात्रीपासून उभं राहून सगळं हे स्टेज त्यांनी तयार केलं आणि या कार्यक्रमाची आज संकल्पना इथं पूर्ण होतीये. विजय सरांना जेव्हा निमंत्रणासाठी भेटायला गेलो तेव्हा एक आनंद एका गोष्टीचा होता की देशामध्ये जे 4 एआय एक्सपर्ट मध्ये पहिली 4 नावं घेतली जातात त्यात विजय सरांचं नाव आहे. त्यामुळे अभिमानाने आम्हाला असं वाटतं की असा एक अधिकारी माहिती जनसंपर्क विभागाला लाभलाय की ज्यांच्यामुळं माहिती जनसंपर्क विभाग प्रत्येकाच्या मोबाईल पर्यंत पोहोचला आणि त्यांच्यासोबत काम करणारी टीम ही तितक्याच उत्साहाने काम करते. कारण मी विजयाच्या काही शोच्या अँकर म्हणून काम केलं त्यामुळे मला माहिती आहे की किती तत्परतेने कधी कधी एका तासावरती इंटरव्ह्यू तयार होतो आणि इंटरव्ह्यू पुढे जाऊन दूरदर्शन आणि सारख्या कार्यक्रमामध्ये प्रसारित केला जातो आणि प्रचंड त्याला रिस्पॉन्स येतो. म्हणजे नेतृत्व तुमचं उत्तम असेल तर दिशा कशी चांगली लाभते त्याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजय सिंग सर आहे. आणि 2014 ते 19 मध्ये मला त्यांचा चांगला मार्गदर्शनाचा लाभ मिळाला. आताही सर नेहमी जेव्हा भेटतात तेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टी समोर मांडत असतात. इव्हन पत्र देताना पण आम्ही बऱ्याच विषयावर चर्चा केली. सरांचा तर सध्या आज शनिवार आहे, अवतरण नावाची सकाळची करून आहे त्याच्यामध्ये सरांचं लेखन दर सिद्ध होतं एआय वरच्या वेगवेगळ्या गोष्टींवरती आणि त्याच्याबद्दल सर तुम्हाला आधी त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये सांगतीलच. मी पत्रकार संघाचे कार्यवाह शेतकऱ्यांना विनंती करतो की प्रास्ताविक करावं. सर्व मान्यवर मुंबई मराठी पत्रकार संघ पत्रकारांसाठी काय करतो काय करतात याची साक्षी या परिषदेत या परिषदेसाठी तुम्ही सर्वजण उपस्थित आहात तुमचं स्वागत करतो. प्रश्न असा आहे की आमची पिढी आहे आपली पिढी आम्हाला यार माहिती आहे. मगाशी एक 7वी ते 10वी मराठी शिरवण सर आम्ही कुठेतरी 8वी 9वी पर्यंत आम्ही याचा उपयोग करतोय पण जे डीप नॉलेज हवं ते अशा परिषदांमधून आमच्या समोर येत. त्यासाठी आम्ही सर सगळे जे आज तुम्ही मार्गदर्शन करणार आहात व्हेरी ग्रेटफुल. तुम्ही आज इथे आला आमच्यासाठी मार्गदर्शन करणार. आपले सेल साहेब देवेंद्र फडणवीस साहेब खूप आग्रही आहे. त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यात आणि कृतीमध्ये सुद्धा यायचा आग्रह असतो. प्रत्येक डिपार्टमेंटने याय वापरावं यासाठी ते खूप आग्रही असतात. आणि आपली माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय जे आहे मला वाटतं त्यांनी तो आग्रह खूप मोठ्या प्रमाणात अध्यक्षात आणलेला आहे. सर राजेश सिंग आज आपल्या समोर आहे आपल्या बरोबर आहे. जसं राजेंद्रनी सांगितलं तसं ते 4 या तज्ञांमध्ये अवतरणमध्ये जो त्यांचे लेख ते वाचून यामध्ये काय घडते याची माहिती निदान मला तरी त्याच्यामधून मला खूपशी माहिती होत असते. कारण एक दुसरी बाजू असणार एक उत्तम लेखक आहे. ऑफिस अवर्स नंतरचा त्यांचा जो स्पेशल वी टाइम असतो तो सगळा ते त्या लिखाणामध्ये घालवतात. आताच त्यांची पेंग्विन कडे उत्कृष्ट कादंबरी आणि जी 12 वर्ष रिसर्च करून त्यांनी करेक्ट डायनेस्टीवर लिहिली. त्यांना विचारलं असतं तुम्ही काय लिहिलंय तर त्यांनी त्याची माहिती दिली. विषय तो नाही सरांची सांगण्याचं एवढंच आहे की राजेंद्रनी जसा उल्लेख केला की महासंचालनालयाचे बातम्या तत्काळ येतात त्याचं एक कारण आहे. सरांचं हे आहे नॉलेज एवढंच नव्हे तर सरांनी त्यासाठी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम तयार केलेला आहे. जो प्रोग्राम आम्हाला न्यूज
पर्सनला जी माहिती हवी ती कशा फॉर्मॅटमध्ये हवी, इंट्रो कसा हवा, गाईडलाईन सॉरी त्या हेडिंग कुठलं हवं, शीर्षक कशा पद्धतीने हवं, जे अपील होईल, जो न्यूज डेस्कवर काम करतोय त्या माणसाच्या पटकन ती नजरेत येईल, त्या पद्धतीने ती बातमी कशा पद्धतीने सादर व्हावी, सगळ्यांचा विचार करणारा एक प्रोग्राम सतत सरांनी डेव्हलप केले आणि त्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून डेव्हलप होणारी न्यूज आमच्यापर्यंत पोहोचत असते. आणि आता असं राहिलेलं नाहीये की एकदाच दिवसातनं बातम्या येतील, आमच्याकडे कॉन्स्टंट न्यूज सोर्स, न्यूज फीडिंग चालू असतं, विजयाकडनं चालू असतं, वेगवेगळ्या माध्यमातून चालू असतं की सरांनी त्याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे. त्यांच्या पुस्तकांविषयी तुम्हाला सांगितलं. शिरवळकर सर इथे आहेत. शिरवळकर सर मला वाटतं की माहिती तंत्रज्ञान, फक्त संगणक नाही, माहिती तंत्रज्ञानाविषयी मराठीमध्ये दीर्घकाळ लिहिणारे एक माहितगार लेखक आहेत, तज्ञ आहेत. त्यांची पुस्तकं आम्ही कितीतरी वर्षांपासून वाचतोय आणि काही गोष्टी त्यांचा आम्ही अवलंबही त्यातील माहिती घेण्यात. आज राजेशच्या प्रयत्नांनी काही नामवंत व्यक्ती जसे राजांनी आता परिचय करून दिला की कोण आपल्याला मार्गदर्शन करण्यात ती यासाठी उपस्थित आहे. मी तुमच्या इतका उत्सुक आहे या सगळ्यांचं मार्गदर्शन ऐकायला किंवा काही जाणून घेण्यासाठी. थांबतो. तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू श्रेयस. खरं तर एआय आणि हे सगळे टेक्नॉलॉजी येत असताना आपण जुन्या गोष्टी विसरतो का, त्याचा विसर पडतोय का, असंही बऱ्याचदा वाटतं. पण हा समज सरांच्या समोर त्या दिवशी बघल्यानंतर माझा पडून निघाला. पण मी गेल्यानंतर सर स्वतःचे नोट्स पेननी काढतो. त्याच्या मागचं कनेक्शन काय? त्यांनी त्यांच्या काळातल्या काही गोष्टी आणि मी केसरीत असताना काही गोष्टी सरांना आम्ही शेअर करत होतो की लिहिण्यामागचं कारण काय. चॅट जीपीटी मध्ये देखील प्रॉम्प्ट्स लिहिणारे आपलेच पेजू आहेत, आपलेच ब्रेन्स आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट पेननी कागदावर उतरवायला जाता तेव्हा तुमचाच ब्रेन काम करतो आणि तुमच्या मेमरीमध्ये त्याची साठवण व्हायला सुरुवात होते. इज इट द सिमिलॅरिटी विथ द एआय? या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि मग त्या ह्याच्यात असताना मला पण खूप आश्चर्य वाटलं की सरांसारखा इतका दिग्गज माणूस स्वतःच्या पेननी त्यांना काय त्यांचे नोट्स बनवतो आणि आपण चॅट जीपीटीला विचारतो मला इकडून मुंबईतून प्रॉपर्टी मार्केटला जायचंय, पुढे गेल्यानंतर कुठला रस्ता. मी माझ्या मॅपवरती पण नोट शोधायला जाणार नाही किंवा 10 पावलं चालून पुढे पण जाणार नाही. तर याच्या इतकं गणित काय होणार आहे? आपल्या मेंदूला किती चालना मिळणार आहे ना, आपल्या प्रतिभेला किती प्रतिभा उजळ करून देणार आहे आपल्याला बघायला लागते. मी स्वागत भाषण करण्याची विनंती अध्यक्ष संदीप चव्हाण. धन्यवाद राजेश. व्यासपीठावर उपस्थित माहिती आणि वाचनाची संचालक आणि आजच्या या परिषदेसाठी जमलेले पत्रकार. खरं तर जेव्हा राजेश खाडेने या परिषदेची आपण आमच्या मुंबई मराठी कोटा संघाच्या कार्यक्रमामध्ये मांडली, ज्याची आम्ही एका सेकंदात त्याला होकार दिला. आणि एआय किती प्रगत झालं तरी याला किती प्रॉम्प्ट दिले तरी काय आपल्याला वाजवा वाटतं. मला वाटतं एक तारीख राजेशसाठी वाचली पाहिजे. पण प्रॉम्प्ट आहे हा राजेश आहे आणि त्याची सगळी व्यवस्था ही त्यांनी स्वतःहून केलेली आहे. आणि राजेश आम्ही तुझ्या आभारी आहोत. एक चांगला उपक्रम तुझ्या मुंबई मराठी मतदारसंघामध्ये सुरू होतोय. ते जसे आमची पिढी जी आहे म्हणजे आपली पिढी जी आहे ही गिरीमिटची पिढी आहे. आपण वॉकमॅन वापरत होतो. आपल्याकडे जो कॅमेरा जो 36च्या रोलचा असायचा, म्हणजे एक एक फोटो जीवावर उदार म्हणून काढायचो आणि मग तो कॅमेरामध्ये रोल टाकला जायचा, फोटो क्लिक केला जायचा आणि मग तो फोटो धुवायला गेल्यानंतर आपल्याला कळतं की आपण जी काही कर्तव्यविधी केलेली आहे ती कितपत योग्य आहे. कधी कधी असं व्हायचं की 36चा रोल ओव्हर झाल्यामुळे फोटो वाया जायचे आणि तो इव्हेंट काय व्हायचा. आजच्या पिढीला ह्या सगळ्या परिकथा वाटते की असं इथलं काय व्हायचं का. हल्ली आपल्या मोबाईल मध्ये फोन असतो
आणि त्याचे दुष्परिणाम सुरू होतात आणि स्टिंग ऑपरेशन वगैरे खूप जोरात होतं. त्या काळामध्ये राजकीय लेखनाचं बरं होतं की स्टिंग ऑपरेशनला संधीच नसायची, संधीचा फक्त कॅमेरा करायचा आणि भले मोठे असे थोडं म्हणजे आम्ही जेव्हा चॅनलला सुरुवात केली 2007ला जेव्हा आम्ही सगळे मी राजेंद्र जॉकी आम्ही जेव्हा जॉईन झालो होतो तर हे भले मोठे पुढे असे खांद्यावर घेऊन ते कॅमेरा होऊन जायचे. कधी आम्ही कंपनीने म्हणायचो की कॅमेरा होऊन खरं तर बॉडी बिल्डरच हवा. आता कॅमेऱ्याची साईज सुद्धा एवढी छोटी झालेली आहे की कुठेही खिशात लपवता येतं. टेक्नॉलॉजी एवढी इव्हॉल्व्ह होत चाललेली आहे. मला आठवत आहे की आम्ही म्हणजे आपल्यापैकी बरेच जण आहे आपण वेगवेगळे सेशन्स ठेवलेले आहेत. काही पत्रकारांसाठी सेशन आहेत, काही निर्मात्यांसाठी सेशन आहेत, काही पत्रकथा लिहिणाऱ्यांसाठी सेशन आहेत. पण पत्रकारांसाठी मला आवर्जून सांगावंच वाटतं की पत्रकारिता कशी बदलत गेली. मला आठवतं मी 95 साली जेव्हा पत्रकारिता सुरू केली रजिस्ट्रीची त्यावेळी गुगल नव्हतं, त्यावेळी कॉम्प्युटर नव्हता. मग आम्ही काय करायचो दर शनिवारी आमचं केशर दप्तरला जायचं म्हणजे आता कैची असायची आणि आम्ही जे नवीन इंटर्न आलेलो असतो आमचा संपादक हातामध्ये कैची द्यायचा आणि सांगायचं की टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये जे ग्लॉस पेपर येतात त्यांना सगळ्यांचे फोटो काढून द्यायचे. आम्ही ते फोटो काढून ठेवले. राजीव गांधी असेल त्याचा फोटो काढून ठेवला, सचिन तेंडुलकरचा फोटो काढून ठेवला आणि पत्रकार त्या कार्यालयामध्ये प्रॉपर लायब्ररी असायची, फोल्डर असायचे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचे फोटो आणि टाकायचे आणि मग ते फोटो त्याची ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म बनायची, निगेटिव्ह बनायचे आणि मग तो फोटो प्रिंटला जायचा. माझ्या आधीची जी 5-1 वर्ष होती तेव्हा तर आम्ही खेळाडू ते पेपर जे असायचे ते उलट्या अक्षरामध्ये त्याची लावणी केली मग कुठेतरी पेज मेकर आलं, मग त्याच्यानंतर कॉर्क आलं. आता त्याच्यात बदलले. पूर्वी जेव्हा आम्ही पत्रकारिता करत होतो तेव्हा फक्त आम्हाला बातम्या द्यायच्या असायच्या. आज म्हणजे जे असं झालेलं आहे की वर्तमानपत्रामध्ये जो पत्रकार असतो तो स्वतः पत्रकार असतो, तो स्वतः पेचिदेश असतो, तो स्वतः प्रूफ रीडर असतो आणि चॅनलमध्ये पूर्वी अशा संकल्पना असतात. जेव्हा आम्ही 2007ला जेव्हा आम्ही आयबी लोकांमध्ये जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा आमच्याकडे असं असायचं पहिला एक रिपोर्टर असायचा, मग एक कॅमेरामन असायचा आणि कॅमेऱ्याच्या सोबत जो मोठा ट्रायपॉड असायचा तो उचलायला एक असिस्टंट असायचा, मग एक ड्रायव्हर असायचा. तर ही स्टोरी समजा आम्हाला करायची असेल तर ड्रायव्हर, तो असिस्टंट, मग तो कॅमेरामन आणि रिपोर्टर असे 4 जण त्या निघायचे. मूवी असेल तर मूवीचा इंजिनियर, मूवीची वायर एक अशी एक स्टोरी करायला 6-6 माणसं द्यायची. आता टेक्नॉलॉजी एवढी बदललेली आहे. आता एकच पत्रकार असतो, तोच कॅमेरामन असतो, तोच असिस्टंट असतो, तोच रिपोर्टर असतो आणि आता त्याच्या पुढे जाऊन मॅनेजमेंट सांगतं की आता एडिटर वगैरे पण असणार आहे. आता तुमची स्टोरी तुम्हीच तुमच्या मोबाईलवर एआय थ्रू एडिट करायची. पूर्वी आम्ही एक स्टोरी केली की मग त्याच्यावर व्हिज्युअल शूट केलं जायचं, मग त्याचा व्हॉइस ओव्हर असायचा, त्याची स्क्रिप्ट रायटिंग असायची, मग स्क्रिप्ट चेक करण्यासाठी एक एडिटर असायचा. आता व्यवस्थापन सांगतं की आता नो न्यूज एडिटर, नो स्क्रिप्ट रायटर. म्हणजे पत्रकार जो आहे तो स्वतः कॅमेरामॅन असणार आहे, तो स्वतः ट्रायपॉड उचलणार आहे, तो स्वतः शूट करणार आहे, तो स्वतः स्क्रिप्ट लिहिणार आहे, तो स्वतः व्हॉइस ओव्हर तयार करणार आहे, व्हॉइस ओव्हर रेकॉर्ड तोच करणार आहे, तोच एडिट करणार आहे आणि तोच पब्लिश करणार आहे. म्हणजे ज्याला ऑल इन वन म्हणतात अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी आता इव्हॉल्व्ह झाली आणि हे आपल्याला करावं पाहिजे. आणि मला आठवतंय आम्ही साधारणतः 2008 ची गोष्ट असायची, आमचे संपादक त्यावेळेला निखिल वाघे होते आणि त्यांचा इंटरव्ह्यू करायला बीबीसीचा पत्रकार 2009 साली आमच्या वेगवेगळ्या स्टुडिओमध्ये आला होता. तर आमची सवय अशी असायची ना की बा आम्ही 6-6 माणसं शूट करत तर आम्हाला असं वाटलं की आता हा जो बीबीसीचा माणूस आहे तो आपण प्रवास बघूया. जसं तुम्ही विचार करा 2009 साली बीबीसीच्या माणसाने इंटरव्ह्यू केली होती, तो एकटाच माणूस आला होता. त्याच्याकडे एक छोटीशी बॅग होती, त्याने त्यातून एक ट्रायपॉड काढला, कॅमेरा लावले, शूट केलं, तोच रिपोर्टर, तोच कॅमेरा, माईक लाईट्स 2009 साली बीबीसी हा विचार होती जी आज आपण विचार करत आहोत. मला असं वाटतं की ही टेक्नॉलॉजी बदलत जाणार आहे. म्हणजे मला आठवतं बघा गुगलची सुरुवात झाली 4 सप्टेंबर 1998 साली. जीमेल सुरू झालं 1 एप्रिल 2004. आजच्या क्षणाला जर आपल्या पत्रकाराला सांगितलं की जीमेल शिवाय आपण जगू शकतो का? म्हणजे एक फाईल इकडून तिकडे पाठवायची असेल तर गुगल ड्राईव्ह आलाय, जीमेल आलाय, एवढी दिलीच द्या. पण 2004च्या आमची आधीची जी पत्रकारिता होती ती गुगल आमच्याकडे जीमेल नव्हतं, आमच्याकडे ईमेल नव्हतं, आमच्याकडे फेसबुक नव्हतं. त्यावेळी ऑर्कुट होतं. तुमच्या किती जणांना ऑर्कुट माहितीये? हात करा. बऱ्यापैकी जणांना ऑर्कुट माहिती आहे. फेसबुकच्या आधीचा जमाना होता. ऑर्कुटचं सर्कल असायचं. त्याच्यामध्ये तुमचे मित्र ऍड करायचे आणि तुमच्या संदेशाची देवाणघेवाण व्हायची. आता फेसबुक आलाय, व्हॉट्सअप आलाय, चॅट आलाय. त्यापैकी मी गमतीने म्हणतो जर आता रोमांस खूप सोपं झालेलं आहे. पूर्वी आम्हाला रोमांस करायचं असेल तर कॉलेजमध्ये एक पत्र लिहायला लागायचं, मग ते पत्र मुलीपर्यंत पोहोचवावं लागायचं आणि एक टाइम दोन 3 महिने जायचे अशा वेळेला. आता कधी इन्स्टंट झालं. तुम्हाला एखाद्याकडे आवडले पटकन व्हॉट्सअपवर पत्र पाठवलं जातं, तिकडनं थंब आला की सगळं जुळून जातं. हा थम्सअपचा जमाना सध्या सुरू झालेला आहे आणि मला असं वाटतं की आता याच्या पुढचा काळ जो आहे नेक्स्ट व्हर्जन आहे आणि टेक्नॉलॉजी अशी ना अशा चुटकीच अशी बदलते. म्हणजे ऑर्कुट कधी सुरू झालं आणि कधी बंद पडलं आम्हाला कळलंच नाही.
फेसबुक झालं, त्याच्यानंतर फेसबुक एवढं मोठं झालं होतं की आपल्याला वाटतं की आता याच्यामध्ये जमाना फेसबुक चालू आहे. व्हॉट्सअप आलं, व्हॉट्सअपची फेसबुकची सुद्धा संधी संपून टाकली. आता याच्यामध्ये म्हणजे मला वाटतं की आता व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ कॉल जो आहे, तुम्ही आम्ही जेव्हा मी ऑलिम्पिक कॉल करायचो सर, जेव्हा मी कृष्णा गेलो होतो तेव्हा तिकडनं फोन करायचे, म्हणजे ईशाला मोठी चाट असायची, मग आम्ही सांकेतिक भाषेमध्ये बोलायचो, कारण ट्विटर म्हणत असायचं, एसटीडी असायचं. लोकांना एसटीडी बूथ माहिती मला माहिती नाही, पण त्या काही एसटीडी बूथ असायचे. मध्ये एसटीडी बूथ मध्ये जायचे, बाहेर रांग लागलेली असायची, मग काच्या बाहेर आटक मलाही फॉर्म देण्याचा. तर आता एसटीडीचा जो जमाना गेला, आता तुमच्या एका मोबाईलवर तुम्ही अमेरिकेतल्या कोणत्याही माणसाशी तासन तास गप्पा मारू शकता आणि व्हिज्युअली गप्पा मारू शकता, की तो तुम्हाला पाहतोय, तुम्ही त्याला पाहतोय. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ती 11 वेगवेगळ्या रूप घेऊ शकते, याच्यावर कल्पनाही करू शकत नाही. पण त्याचे काही चांगले गुण आहेत, काही दुर्गुण आहेत. बरेच जण जसं मगाशी राजेंद्र आणि शरद माझे सरकारी म्हणाले की खरंच या एआयने आपल्या पत्रकारितेवर वाचणार आहे का, आपल्या मुद्रा जाणार आहेत का. तर मला असं वाटतं की येणारं जे संशोधन आहे त्याला आपण कधी रोखू शकत नाही, विज्ञानाला आपण रोखू शकत नाही. विज्ञानाशी जुळून घेणं हीच आपली एक अपरिहार्यता आहे, आणि ती अपरिहार्यता आपल्याला सोडवायची असेल तर अशा प्रकारचे उपक्रम वेळोवेळी राबवले गेले पाहिजे. म्हणजे मी राजूला वर्षी म्हटलं की ही जी एआय परिषद आहे, की आज जे आपण इथे जे काही पाहणार आहोत, पुढच्या क्षणाला त्याच्यामध्ये एवढे बदल झालेले असतील की आजचं तंत्रज्ञान उद्या संपलेलं असतं. तर मी राजूला असं म्हणतो की राजू, पुढच्या 6 महिन्यात आपल्याला पुन्हा एकदा एआय परिषद घ्यावी लागेल, इथे नवीन टेक्नॉलॉजी घ्यावी लागेल, नवीन यामध्ये काय काय तंत्रज्ञान आलेलं आहे ते आपण करावं लागेल. आणि मगाशी आम्ही प्रशिक्षकांना विनंती केली होती की मुंबई मराठी प्रशिक्षकांच्या वास्तवामध्ये आम्ही विविध उपक्रम करत असतो. ते उपक्रम लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अद्यावत असं स्टुडिओ जो आहे तो आम्हाला इथे उभं करायचं आहे. म्हणजे जर तुम्ही एआय टेक्नॉलॉजी शिकणार आणि त्यात समजा तुम्हाला स्वतः सर आम्ही वरती मीडिया सेंटर सुरू केलेले आहे आमच्या इथे, आणि त्या मीडिया सेंटर मध्ये आम्ही आमच्या सदस्यांना मोफत दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये एडिट मशीन दिलेलं आहे, तुम्ही या तुमचा व्हिडिओ इथे अपलोड करा, तुम्ही इथे एडिटिंग करा आणि तुम्ही त्याच्यात काही अडथळे करा, आणि त्यातून आम्ही एकही रुपया त्यांच्याकडून घेत नाही. येणाऱ्या काळामध्ये एआयच्या माध्यमातून काय सुविधा तुम्हाला देता येईल याचाही आम्ही विचार करतो. अशा प्रकारे एक अत्यावश्यक स्टुडिओ जिथे तुम्हाला स्वतःचं पॉडकास्ट करता येईल, तुम्हाला सुद्धा शूट करता येईल, ते शूट करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी आहे ती सुद्धा तुम्हाला इथे उपलब्ध करून देण्याची आमची प्रयत्न आहे. म्हणजे हा आमचा या दृष्टीने पहिला टप्पा आहे. याच्यावरचा प्रयत्न असेल की आजच्या काही तुम्ही शिकलेला त्या शिकण्यात तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात, तुमच्या व्यावसायिक आयुष्यात कसा वापर करता येईल, त्यासाठी टेक्नॉलॉजी साधन सामुग्री आहे ती मी आणि माझी संपूर्ण कार्यकारिणी जी आहे ती ते कटिबद्ध आहे. पण पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो की आमचा जमाना जो होता हा पेजर, नोकिया इथून सुरू झालेला होता. आता आयफोन आला, म्हणजे आम्ही नोकियाची बटणं दाबून बटनावर एसएमएस टाकून मोठी झालेली आमची पिढी आहे. आताच्या डायरेक्ट व्हिडिओ कॉल जातो, व्हॉट्सअप जातो. जे आयफोनने जेव्हा मी टचस्क्रीन आणली तेव्हा मला आठवतं मी आयफोन जेव्हा लॉन्च झालं आयफोनचं पहिलं जे वर्जन होतं ते माझ्याकडे होतं, आणि ती राहायला मी वसई विचारला होतो. तर आमचं लोकवरचं काम झालं लोकमतचं की तिकडनं वसईला जाताना ती अशी स्क्रीन अशी मोठं करायची, तर ती लोकांना एवढं आश्चर्यचकित व्हायचं की त्याचे वापरून बघायचे की स्क्रीन अशी मोठी कशी होऊ शकते, फोटो मोठा कसा होऊ शकतो. आज लहानातला लहान मुलाचा आपला जो आहे हा आयफोन किंवा स्क्रीन जो आहे तो युटिलाइज करू शकतो. म्हणजे आम्हाला आठवत आहे आमची पिढी जी आहे ती असं पॉईंट बॉक्स मध्ये पॉईंट टाकणारी पिढी होती. म्हणजे सर तुम्ही आयपीएस पोलीस क्षेत्राबद्दल, पण एक गोष्ट आम्हाला ते कबूल केली पाहिजे की टेक्नॉलॉजी किती सुधारली तरी आपली जी आपल्याकडे कुटुंबी असते किंवा आपल्या कॉलेज काळात जेवढी तुम्ही काळजी करता तेवढे फवारले असतात. आम्हाला आठवतं आमच्या लहानपणी कॉलेजमध्ये असताना घरातून पॉकेट मनी मिळायचं नाही, आणि मग मित्रमैत्रिणींना जो फोन करायचे असते ते 1 रुपयाचा 1 पॉईंट टाकलं की 3 मिनिटाचा फोन कट व्हायचा. मग आम्ही काय करतो त्या पॉईंटला दोरा लावायचा, तो पॉईंट टाकायचो, दोराचा वरती असेल कट झाला की हळूच पॉईंट परत वर काढायचं, फोन कट व्हायचा झाला की पुन्हा पॉईंट टाकायचो, पुन्हा वर करतो. तसं एका दोऱ्यावर आम्ही खूप काही बोललो. म्हणजे खऱ्या अर्थाने आम्ही संशोधक होतो वेगळ्या. ज्यावेळी एआयचा जन्म झाला ना त्यावेळी टेक्नॉलॉजी कशी वापर करायची याचा वापर आम्हाला जन्मताच मिळत होता. पण जसं म्हणतात ना की अडचणीमधून तुम्हाला नवनवीन उद्योग शिकता येतात. मला असं वाटतं की एआय जो व्यासपीठ आहे, तुम्ही त्याला काय प्रॉम्प्ट करता याच्यावर तुम्हाला मिळणारी जी तंत्रज्ञानाकडनं माहिती आहे ती बरी असावी की वाईट असावी हे तुमच्या साधन सुचतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ती साधन सुचिता कशी असावी याच्याबाबत आज आपल्याला मार्गदर्शन मिळणार आहे. जसं मगाशी सर म्हणाले की टेक्नॉलॉजी वाईट नसते,
टेक्नॉलॉजी वापर कोण करतं यावर त्या टेक्नॉलॉजीचा बरा वाईटपणा अवलंबून असतो. मला असं वाटतं की आजच्या या परिषदेचा फलित येत असेल की इथून बाहेर पडणारा प्रत्येक युवक युवती जी असेल ती एआयचा नुसता वापर नाही तर साधन सुद्धा पद्धत चांगल्यात चांगला आणि समाजासाठी आणि आपल्या समाजासाठी आणि स्वतःच्या विकासासाठी या एआयचा कसा वापर करता येईल आता नक्की विचार करेल. आणि तुम्हाला माझ्या संपूर्ण मुंबई मराठी मतदारसंघाच्या कार्यक्रमात आश्वासन देतो की आपण 6 महिन्यानंतर पुन्हा भेटूया, पुन्हा नव्या स्वरूपात भेटूया, नव्या ताकदीने भेटूया आणि एक चांगला उपक्रम वर्षभर ते चालू आहे याची तुम्हाला खात्री देतो, हमी देतो. आणि तुम्ही ते आलात त्याबद्दल तुम्हाला पुन्हा एकदा धन्यवाद. आणि सगळ्या वक्त्यांना सुद्धा माझं मनापासून आभार आहे. कारण दिल्लीपासून अगदी देशभरातलं तज्ञ इथे आलेले आहेत. त्याच्या तज्ञतेचा तुम्ही आज अनुभव घ्या. धन्यवाद. संदीपने दोरीचं उदाहरण दिलं तो पॉइंट टाकण्याच्या, पण आत्ताच्या एआय मध्ये दोरीच दिसत नाही संदीप. आत्ताचा एआय असा आहे ना की तुम्ही ती तुमची रेष किती लांबपर्यंत राहिला त्याची दोरी दिसत नाही, पण मध्येच काहीतरी तुमचा प्रॉम्प्ट चुकला मात्र पॉईंट दुसरा टाकावा लागतो. इथे आता एआयचा हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळं पॉईंट तुम्हाला जपून वापरायला लागणार आहे एआय मध्ये. आजच्या सगळ्याच पाहुण्यांचा आपण सन्मान करू आणि प्रमुख वक्त्यांच्या मार्गदर्शनाकडे आपण वळणार. मी संदीप चव्हाणांना विनंती करतो विजयसिंह सरांचा सन्मान मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने करावा. सन्मान चिन्ह, शाल असा सन्मानाचं स्वरूप आहे. जोरदार टाळ्या सरांचा स्वागत करू. माहिती जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक श्री विजयसिंह सर. नंतर विजय सरांना विनंती करतो की त्यांनी आमचे जे प्रमुख सगळे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांचा सन्मान तुम्ही करावा. श्री माधव शिरवळकर, मी नाव घेतो तरी कृपया. श्री माधव शिरवळकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयाचे लेखक हे आज तुम्हाला एआय बद्दल गाईड करतील. यानंतर एआय कम्युनिटी बिल्डर आणि एआय फेस्टिवल ऑर्गनायझर श्री अनुराग तिवारी. थँक्यू शिरवळकर सर. श्री अनुराग तिवारी, एआय कम्युनिटी बिल्डर आणि एआय फेस्टिवल ऑर्गनायझर. प्लीज we applaud अनुराग. In Santa we will listen. Thank you अनुराग for joining us. Sri Prasad Kohli, experienced photojournalist and AI award winner filmmaker. Thank you very much, Prasad, and thank you for joining us today. AI filmmaker and storyteller award winner Sagar Sohi. Please join us on the stage, Sagar. Give me a big hand. या सगळ्यामध्ये जेवढं राखील सहभागीदार आहे त्याच्यातला निम्मा वाटा सागरचा. आपण तुम्ही गेल्यानंतर थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस बिग सपोर्ट. यानंतर प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर अँड एआय मेकर पीएन शर्मा. Welcome Priyanku and thank you for joining us in Mumbai. We hope in next few days and next few months again we'll meet here on stage.
educator and visual storyteller Mr. Ashok Reddy. Come on, Ashok. And last but not the least, Mr. Rajesh Pathak. And AI conference, AI counselor in Mumbai Marathi Patrikar sir. Please give me a big applause and thank you, Rajesh. Thank you, sir. Thank you, guys. दिवसभरामध्ये आपण एआय फिल्म मेकिंगचे लाईव्ह डेमो पाहणार आहोत, एआय स्टोरीटेलिंग पाहणार आहोत, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन मध्ये एआयचा वापर कसा होणार आहे हेही आपल्याला शिकायचं आहे. पत्रकारिता आणि मीडिया क्षेत्रामध्ये एआयचा वापर काय होतोय तेही आपल्याला ते समजणार आहे. एआय आधारित चित्र आणि व्हिडिओ याचा प्रोडक्शन कसा करायचा ते आपल्याला इथे गाईड केलं जाईल. सोशल मीडियाचा कंटेंट कसा डेव्हलप केला जातो हेही तुम्हाला सांगितलं जाईल. इंडियन लँग्वेजेस आणि एआय त्याबद्दलही तुम्हाला गाईड केलं जाईल. एआय मध्ये नवीन ट्रेंड कसे येतात, जसं मी आता एक वाईनचा ट्रेंड सांगितलं की तो तुटून जाईल, नवा कॉइन परत शोधायला लागणार आहे, तसा काही ट्रेंड येतो का हेही बघायला लागेल. एआय मध्ये अजून आता इथे मी बोलतोय तोपर्यंत नवा ट्रेंड काहीतरी डेव्हलप झालेला असेल, नवा प्रॉम्प्ट डेव्हलप झालेला असेल. क्रिएटिव्हिटी आणि कल्पना शक्ती, क्रिएटिव्हिटी इनोव्हेशन मध्ये एआय मध्ये खूप मोठी स्पेस आहे. तर त्याच्यात निश्चितपणे आपल्याला विजय सिंग सर गाईड करतीलच. यानंतर मी व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर बसूया. साई प्रसाद पाटील प्लीज जॉइन ऑन स्टेज. साई प्रसाद पाटील यांनी या कॉन्फरन्सला खूप मोठी मदत केली आहे. आपण त्यांचा सन्मान करूया. आपण दवाखान्यामध्ये लक्षात घ्या सांगितलं की फ्लेवर आहे. जोरदार काय आहे सगळ्यात वेळी विजय सिंग सर वर आपली आणि बाकी सगळे आपण समोर बसूया. मी विजय सिंग सरांना विनंती करतो की आपण आपलं स्टेज जनरली सुरू करताना तो त्यावेळी बातम्या म्हणतो बातम्या मध्ये पर्सनल कनेक्शन वाटतं. कारण माझ्या वडिलांनी 20-25 वर्ष पत्रकारिता केली टाकतात. ते जेव्हा त्यांना राष्ट्रपती मिळाली होती ती वॉज सो हॅपी की काहीतरी राष्ट्रपती बनले. पासून आजपर्यंत जग सगळं बदललं आहे. मग बघा की ज्या प्रकारे ह्युमन सोसायटी क्रिएट्स अँड कन्झ्युम्स नॉलेज ते सगळं बदलत गेलं आहे. म्हणजे सगळ्यात पहिले जेव्हा प्रेस सुरू झाली फॉर द फर्स्ट टाइम नॉलेज वॉज डेव्हलप्ड. म्हणजे पूर्वी नॉलेजवर बघतेदारी होती, ओरल ट्रेडिशन्स होते किंवा पेपर्सवर मॅन्युस्क्रिप्ट असायचे. They could not be multiplied. They were controlled. They were controlled by various organizations. Their religion also, Shiva. They were basically deciding who will read what. There are social certifications. Gutenberg पासून democratization. Not only that, it set up Renaissance. That Gutenberg press, it motor knowledge became suddenly available to the masses. From there, the press created a huge democratic policy. And also, apart from that, press democracy मध्ये एक role होता.
humanitarian state बघा याच्या comparison मध्ये the first criteria is whether it has a free and independent press or not. And now we have come to a place where all this is changing. Global knowledge is produced, consumed, distributed, monetized. This all is changing. TV channels जो आले तर I remember that press was feeling very threatened. क्या वगैरे but press survived that. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आता जेव्हा डिजिटल येत आहे तेव्हा टीव्ही इज फिलिंग द थ्रेट. माझ्याकडे ते डिजिटल क्वालिटी but press will survive it. It's been a part of humanity for a very long time. But you have to understand whatever can be automated will be automated. आपण अशा संदर्भात काळात आहोत तिथे एटलीस्ट फॉर दिस ऑडियन्स हे समजून घेणं आवश्यक आहे की ज्या प्रकारे भक्तांनी पूर्वी सांगितलं की म्हणजे काही शूट करायचं असेल तर इतके कॅमेरे इतके तिथपासून मी बघितलंय काही वर्षापूर्वी एका चॅनलने सांगितलं स्वतःच्या कॅमेऱ्यावर शूट करायचं बरोबर म्हणजे ऑल दॅट परफरेडिया ओबी वॅन हे ते कशाची गरज नाही बँड स्टार्टेड इन्क्रीजिंग एव्हरीथिंग बिकेम वन स्मॉल कॅमेरा आणि चाललं तिथपासून इथपर्यंत आज आलंय की यू कॅन फाइंड आउट देयर इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड वन मॅन न्यूज रूम इन प्रेस US now, which is a global press, which is a fully automated one man press. म्हणजे everything, right from selection to copywriting, verification, fact checking, editing, the curation, page layout, everything is happening with agentic flows. पण AI मध्ये दुसरा काय झालं की आपल्याला वाटतं AI मध्ये फक्त चॅट जीपीटी पण जे इंडस्ट्रियल एआय किंवा वर्टिकल एआय जे आहे तिथे म्हणजे काम जिथे होते तिथे देर आर व्हेरी हायली स्पेशलाइज्ड एआय. समजा मराठीचं एआय व्हेरी स्पेशलाइज्ड. कम टू दॅट की एआय मध्ये सॉव्हरेनिटी का आवश्यक आहे किंवा इंडिक लँग्वेजेस का आवश्यक आहे. दुसरा स्लाइड लावा दुसरा स्लाइड दुसरा आहे एक जेबी दिलं होतं दुसरं एक जेबी दिलं तर I often have sensitivity for look at the physical risk. He news cycle specialist. 24-hour news cycle. TV hour, it became real time. Now what is happening is the type of liquid content. Liquid content will be changing. आता बजेट सेशन सुरू होतं वॉचिंग डिफरंट प्रेसवर सुरू होता युट्यूबवर सुरू होता सगळीकडे त्याच्या मीडिया इतके झाले होते देयर इज सो मच ऑफ फ्रॅगमेंटेशन दॅट देयर इज अटेन्शन इकॉनॉमी. या अटेन्शन इकॉनॉमी मध्ये आपल्या रीडरपर्यंत कसं पोहोचायचं याचे प्रोग्रामॅटिक मेथड सुरू झाले. तर आय वॉज वॉचिंग की रिअल टाइम मध्ये बजेटरी प्रोव्हिजन्स आम्ही सायबरचं हे सगळं की याच्यावर इतके पैसे अलाउड केले की देयर इज टू बी इन्स्टेंटेड. नाउ इट इज नॉट ह्युमनली पॉसिबल. It is somewhere Prince was also using automatic transcription करून they were checking it with some background material काहीतरी दोन दोन लोक बसावा पण तुमच्या न्यूज रूम्स मध्ये ऑलरेडी एआय आलेला आहे आणि ऍटलीस्ट ऍट द इंडिव्हिज्युअल लेवल ऑफ जर्नलिस्ट कुठे ना कुठे यू मस्ट बी ऑल्सो यूज इट. व्हेरिफिकेशन करता शब्दसंख्या कमी जास्त करण्याकरता देण्याकरता तुम्ही वापरत असाल. फुल्ली ऑटोमेटेड एआय न्यूज रूम कडे आपण पण याच्यात काय परिणाम आणि व्हॉट वुड बी द इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट बघा वेदर फायनान्शियल स्पोर्ट्स राईट ऑल दिस इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड. म्हणजे कुठल्याही कमेंट्रीला तुम्ही जर एक फक्त ट्रान्सक्रायबर लावलं किंवा मला जे काही कंटेंट क्रिएट करायचं असेल दॅट कंटेंट आणि या लिक्विड कंटेंटच्या म्हणजे डायनामिक लिक्विड कंटेंटच्या काळात जसं मी बजेटचं हे बघत होतो इट वॉज चेंजिंग मिनिट बाय म्हणजे रिअल टाइम मध्ये तो कंटेंट चेंज होत होतो. हेच नव्हे पीपल आर प्रोड्युसिंग रिअल टाइम इन्फोग्राफिक्स रिअल टाइम व्हिडिओज याच्यावर प्रोड्यूस होतात. Now all our training as journalists was not for this. It was for something else.
आणि एक जर्नलिस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी असायची. काल एक मीटिंग झाली जिथे असा प्रश्न निघाला की डिजिटल पत्रकारांना डिजिटल लोक असतील आणि इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन ॲज रिस्पेक्टेबल समबडी इज. पण प्रश्न झाला की डिजिटल वाल्यांना आता काय काय जे शासकीय सुविधा असतात पत्रकारांना ते काय काय द्यायचे. बरोबर, इट्स अन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विच वी विल हॅव टू सॉल्व इट सम टाइम. पण त्यात प्रॉब्लेम कसा आहे की इट्स अ फ्लड गेट. आमच्याकडे ऑलरेडी रिसोर्सेस कमी आहेत, अजून 2 लाख लोक ते वुड बी ऍप्लिकेट्स. पण एक डिस्टिंक्शन मी करू इच्छितो की प्रेसमध्ये एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. त्यामुळे any OTT platform does that, you write, forget, nothing happens to you, correct? It is generally under IP Act. प्रेसला एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त्याला मला पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. आणि हे डिस्टिंक्शन जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आय फील दॅट प्रेस इज अ व्हेरी व्हेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. आणि किती हे आला तरी जबाबदारी आपली आहे. आपण जर बघत असाल तर पहिलं जे आहे ऑटोमॅटिक जर्नलिझम, तिथे मी तुम्हाला एक चूक दाखवतो. एआयने तयार केलेली बघा, मल्टीलिंग्वल रिसर्च आणि ट्रान्सलेशन तिथे आहे, ते हिंदीची स्पेलिंग चुकली, त्याला हात भेटलं. So AI does not understand Indic language. याला मी आता दिल्लीला जागतिक AI परिषद झाली होती, तर पहिल्या दिवशी I was on 1 or 2 panels. I talked about something called token tax. म्हणजे इंग्रजी जी आहे त्यांची वाक्यरचना वेगळी असते. म्हणजे नाउन वर्ब ऑब्जेक्टचं जे प्लेसमेंट आहे इट इज डिफरंट दॅन यु नो वेअर इज सीएसटी स्टेशन. सीएसटी स्टेशन कुठे आहे, तर वर्ब नाउन ऑब्जेक्टची प्लेसमेंट वेगळी असते. तर जेव्हा तुम्ही इफ यू गिव्ह अ सेंटेन्स इन इंडिक लँग्वेज, इंडिक म्हणजे कुठली संस्कृत पासून या लँग्वेज आहे, पंजाबी असेल, बांगला असेल, मराठी असेल, कुठली लँग्वेज असेल, जेव्हा तुम्ही या लँग्वेजचा कुठलाही एक सेंटेन्स चॅट जीपीटीला किंवा याला लार्ज लँग्वेज मॉडेलला देता, तो त्याला चॉप डाऊन करतो, ब्रेक डाऊन, त्याला समजत नाही. इट then transliterates and tries to convert it into something which understand. त्याच्याकडे कॉन्टेक्स्ट नसतो. बरोबर, कारण जितकं तुम्ही लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स बघता हे सगळे तयार झाले बेसिकली विकिपीडिया आणि रेडिट आणि थोडं अजून याच्यावर. म्हणजे मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम विकिपीडिया, रेडिट वगैरे वगैरे. म्हणजे व्हाईट मॅनने प्रोड्यूस केलेला एका भाषेतलं इट्स अ व्हेरी नॅरो स्लिवर ऑफ ह्युमन एक्सपिरियन्स. they have a different kind of morality, if not ethics. त्यांची विचारसरणी वेगळी असते. They may lean more towards a particular spectrum of thought. So all that is reflected. म्हणजे तुम्ही संपूर्ण विकिपीडिया घेतलं आणि त्याच्या बाहेर अनालिसिस केलं, तुम्हाला कुठेतरी स्पेक्ट्रमवर तो सापडला ना, राईट आहे की लेफ्ट आहे, कुठेतरी यू कॅन डू दिस एक्सपेरिमेंट अँड यू कॅन फाइंड आउट. दे कुड फाइंड. प्रॉब्लेम काय झालाय की when this enters a large language model, that becomes a source of truth. तुम्ही त्याला काही विचार, समजा छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल तुम्ही विचारायला सुरू केलं, त्याला काय असं माहिती असतं, बिकॉज इट हॅज नॉट बीन ट्रेन्ड ऑन दॅट मटेरियल. याकरिता इंडिक जे लँग्वेजेस आहेत, इंडिक लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सची गरज आहे. एक सर्व एआय म्हणून आपल्याकडे इंडियामध्ये सुरू झालेलं आहे फाउंडेशन मॉडेल. मी त्यात एक एक्सपेरिमेंट केलं, तर तुम्हाला संस्कृत शिकवू शकतो का? येस. मी त्याला हिंदी प्रश्न विचारतो, इमिजिएटली गिव्स मी कॉन्व्हर्सेशनल संस्कृत. संस्कृत टीचर. पण या प्रकारे आम्ही पीजीआयबी कितीतरी जॉब्स कमी होत आहेत. पूर्वी 3 वर्षांपूर्वीपर्यंत आम्हाला ट्रान्सलेशनची खूप गरज असायची. बिकॉज महाराष्ट्रात आम्हाला आपला पॉप्युलेशन मोस्ट ऑफ इट स्पीच मराठी, पण इथे काही लोक आहेत ज्यांना मराठी कळत नाही. आणि म्हणजे त्या भाषेच्या लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचण्याची गरज आहे. लिडरशिप बघायला आपण स्ट्रेंजली आपण रीडरशिप फिगर्स बघाल तर महाराष्ट्रात ऑलमोस्ट इक्वल रीडरशिप फिगर्स आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या लँग्वेजचे. मला ट्रान्सलेशनची गरज असेल, एस्पेशली इंग्लिश, कारण इंडियाला फरक कंट्री इंग्रजी पहिले पाहिजे. मग मला सांगत की त्याला काही आमचे सम ऑफ यू यूज्ड टू हेल्प अस, जे काही बांधणार असायचं ते वर्षभरात इट यूज्ड टू बी सबस्टॅन्शियल. पण आता आम्हाला गरज पडत नाही. बॉल आहे डीजीआयपी मध्ये मीटिंग झाली की आम्ही त्यात सांगतो. त्याचा मला फायदा कसा झाला की जे पूर्वी आम्ही कधीतरी संध्याकाळी आमचे लोक टाईप करायचे आणि मला एक स्केल सरकारी न्यूज पाठवायचे, आता मला रिअल टाईम पडतं.
आणि दुसरं डिजिटलला कॉलम सेंटीमीटरचं रिक्वायरमेंट नाही किंवा लिमिटेशन नाही. तर आमचं न्यूज आउटपुट हॅज गॉन थ्रू दिस. डेली मी सकाळी मीटिंग घेताना न्यूज आउटपुट चेक करतो की आपण काय केलं आणि काय चाललं. तर ऍज अ कंझ्युमर फ्रॉम द अदर साइड, as a different consumer, not the leader, but as a consumer who needs his news to go to people, मला डिजिटल सोपं पडतं. Because whatever I give, it goes out in digital. आणि डिजिटल अब्यूज चांगले असतात. एक्सेप्शनल व्ह्यूज ऑन डिजिटल. आमचे त्या प्रकारे स्पेंड्स नाही डिजिटलवर. पण देन कुठेतरी मला विचार करावा लागेल की आम्हाला डिजिटलवर स्पेंड्स करावे लागतील. दुसरं काय, मागच्या 10-20 वर्ष देर वॉज अन ऍडव्हर्टायझिंग मॉडेल विच वॉज कमिंग फ्रॉम गुगल अँड फेसबुक, which is called as a referral model. की मला गुगल लिंक्स द्यायचं आणि त्या लिंकवरून काही गुगल युज टू बेनिफिट फ्रॉम दॅट. किंवा फेसबुककडे अशी ट्रॅकिंगची पद्धत होती, सो दॅट इफ यू गो टू एनी कंटेंट फ्रॉम फेसबुक, यू यूज टू some of that monetization is to return. But now this model is changing. This model is changing because Facebook आणि basically Google is no more the source of truth. Ironically, ChatGPT is becoming source of truth. And ChatGPT is not a source of truth. It is smart autocomplete. Ultimately, last language model काय? Smart किंवा मूर्ख autocomplete. So it tries to predict the next token. The next token predictor. Context वर म्हणजे ग्लास हा शब्द वापरला. तर कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आहे? ग्लास आहे की ग्लास एज अ ऑब्जेक्ट आहे की ग्लास एज अ केमिकल आहे की ग्लास एज समथिंग ट्रान्सपरंट आहे. त्या कॉन्टेक्स्ट मधून समजून तो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करतो. इट इज जस्ट अ वर्ड प्रेडिक्टर. याचे दुष्परिणाम कसे झाले? कोर्टात सुप्रीम कोर्ट हॅज टू कम डाऊन हेवीली ऑन लॉयर्स वेअर हेल्युसिनेशन नावाचा प्रकार असतो की इट इज जनरेटिंग केस लॉ. तिथे केस लॉ नाही, तिथे केस लॉ प्रॅक्टिस करून देतो. त्याचा एक प्रॉब्लेम ज्याला म्हणतात सिकोफेन्सी. सिकोफेन्सी म्हणजे adherence to your command. जिथे ज्याला आपण त्याला म्हणतात की मला केस लॉ ऑर्डर दे. केस लॉ नसेल तर तो केस लॉ तयार करायचा. केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and सुप्रीम कोर्ट ऑफ US has come down heavily upon use of any kind of large language model in production of legal documents. Hallucination कशा प्रकारचे म्हणजे इतकं जग झपाट्याने या टेक्नॉलॉजीने कव्हर केले, पण तुम्ही इंडस्ट्रियल अडॉप्शन बघा कमी आहे. इंडस्ट्रियल अडॉप्शन इज स्टिल व्हेरी लेस इन द इंडस्ट्री. उदाहरण सांगतो मी. एका चर्चने US मध्ये एक AI पास्टर तयार केला. गुगल करा तुम्हाला मिळेल. एक AI पास्टर तयार केला, म्हणजे फादर तयार केला. तिसऱ्या दिवशी तो फादर सांगतो की एक हेल्थ ड्रिंक असतं गेटोरेड. बॅप्टिझम नावाचा प्रकार असतो. तो म्हणाला गेटोरेड मध्ये बॅप्टिझम करा. बॅप्टिझम इन गेटोरेड. एअर कॅनडाच्या चॅटबॉटला कोणीतरी सांगितलं की माय ग्रँडमदर इज सिक, टू हॅव अ पॉलिसी की सिकनेस करता तुम्ही कन्सेशन तिकीट देता. म्हणाला बघतो तिकीट द्यायला सुरू केली. And the prompt injection, if you are putting chatbots on such commercial thing, this might went to court. आणि कोर्टात जाऊन एअर कॅनडा सांगते मी चॅटबॉटची चूक आहे. तर कोर्ट म्हणाला चॅटबॉट कोणाचा? तुमचा. सी आय एम सेइंग दिस बिकॉज दिस अप्लाइज टू प्रेस ऑल्सो. जिथे एआय जनरेटेड कंटेंट आपण वापरणार असाल त्याची जबाबदारी एडिटोरियली तुमच्यावर येईल. तर जबाबदारी कॅनॉट बी आर्टिफिशियल. जबाबदारी रिअल आहे. जबाबदारी कॅनॉट बी आर्टिफिशियल. सो दिस फोर सायकल्स. आणि एक अजून एक्झाम्पल होतं की वन कार, त्याची कार एक डॉक्टर विकायला सुरू केली. All this went to court and the court said chatbot is right. तर त्यामुळे इंडस्ट्रियल अडॉप्शन इतकं नाही आहे. बट इन द प्रेस देर इज सिरियस अडॉप्शन. तुम्ही बघा द फॉरेन प्रेस देर इज सिरियस अडॉप्शन गोइंग ऑन. आणि याकरता वी विल हॅव टू बी रेडी. मी आपल्या माझी मोठी मुलगी ग्राफिक डिझायनर आहे. अँड आय टेल हर दॅट युअर जॉब विल नॉट बी टेकन बाय AI. युअर जॉब विल बी टेकन बाय समबडी युजिंग AI. In the budget, they mark for 2020. These guys. So, for example, as DGIPR आणि ads there, शासनाचे त्याला ऍडव्हर्टाइजमेंट करता येणार नाही. त्याला इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन कम्युनिकेशन
म्हणजे एक स्कीम असेल, स्कॉलरशिपची असेल किंवा मालन्युट्रिशनची स्कीम असेल, मिड डे मीलची स्कीम असेल, मग त्या स्कीमच्या शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याकरता आम्हाला टीम वगैरे एक्झाम मीडिया कन्झम्पशन पॅटर्न काय इट्स ऑल्सो प्रोग्रामॅटिक इन वे. आणि मग आम्ही क्रिएटिव्ह एजन्सीना सांगतो. बट नाउ दिस टाइम, so good news for you guys, we are going to AI making services also. कुठल्याही म्हणजे बाकी लोकांना बट सी इट इज टेकिंग अवे जॉब्स. इतके जॉब्स होते, कॅमेरामॅनचा जॉब होता, तिकडे प्रोडक्शन डिझायनरचा जॉब होता, किंवा जे लोकल हँडल करायचे त्यांचे जॉब होते, सगळे गेले. ऑल दिस यू कॅन सिट अँड से की मला ट्रेन मध्ये या सब्जेक्टवर या विषयावर डिस्कशन करताना एक पॉझिटिव्ह व्हिडिओ 5 मिनिटात तुम्हाला हँडल करून देईल. But it is not as simple. They will tell you that character consistency, timing, lip sync, language is very, very difficult. म्हणजे आपल्याला एक 10 सेकंदात क्लिक करतो की विकेटचे की शो मी एलिफंट डान्सिंग का सोपं नाही. तुम्ही पुन्हा टाका तर दुसरा एलिफंट घेतो आणि दुसरा डान्स. सो यांची जी पाईपलाईन आहे फॉर कंटेंट क्रिएशन, it is getting created now. It is not yet created, but this will also be a serious disruption. याचं डेमोक्रेटायझेशन असं सुद्धा होईल की anybody who is having a small digital channel, ते असेल, they will be able to create very high quality content at very low cost. तर एक डेमोक्रेटायझेशन तर होणार आहे, पण यू अंडरस्टँड की हे जग कसं बदलत आहे. So all the programmatic advertising of Google and this thing is, Facebook is not relevant now. What is relevant today is that मध्ये तुमच्याबद्दल तुमचा एक प्रोफाईल तयार. There are data brokers who are creating a profile. What do I read? What is my age? Am I male? Am I female? What is my income range? So a digital twin तयार. Some of the press in the UK and US they काय करतात, they check की या म्हणजे एका न्यूजचे समजा 5 व्हेरियंट्स असतील, तर ते काय करतात की 5 व्हेरियंट्सला असे रीडर पर्सना तयार करतात आणि त्यांना ते पुश करून त्यांच्या ऍडव्हान्स मध्ये ओपिनियन देतात. Then they find out which is going to work where. So imagine this, that news is getting personalized. The news is becoming liquid, it is becoming real time, it is becoming more and more AI generated, and it is becoming hyper personalized. And त्याचे delivery methods hyper personalized होत आहेत. फॉर एक्झाम्पल, ते पूर्वी 10 वर्षापूर्वी म्हणायचो की 2 व्यक्तींना की तुम्ही एकच गुगल सर्च तुमच्या मोबाईलवरून यांच्या मोबाईलवरून करा, तुमच्या प्रोफाईलमुळे सर्च रिझल्ट वेगळे येतात. आता त्याची गरज नाही. इट इज ऑलरेडी डिसाइडिंग की तुम्हाला काय वाचायला द्यायचं. म्हणजे सगळं ऑटोमेशन होत असताना समवेअर आय फील दॅट इट इज टेकिंग अवे आवर कॅपॅसिटी, विचार करण्याची शक्ती जी आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शुड नॉट लीड टू नॅचरल स्टुपिडिटी. म्हणजे जसं हे म्हणाले की why do you write with a pen? It gives me a neuromuscular connection because I'm using my mind to to write. And if लिहिताना there's a process. Eye-hand coordination where I'm thinking about that, I'm analyzing it, I'm processing that information. If just I put prompt on ChatGPT, it is going to give me something. मला विचार करावा लागणार नाही, पण त्याला ऑगमेंट करू शकतो. मी काय केलं, यांच्या समोर जे मी पॉइंट तयार करत होतो त्याच्या पिक्चर घेऊन मी ChatGPTवर टाकलं किंवा जेमिनायवर टाकलं. त्याला मला हँडरायटिंग समजायला लागलं, मला समजून घेत नाही. Understand my handwriting, and then it could enhance, it could tell me the gap in the thought process मध्ये. So somewhere तुम्हाला एक augmented, human augmented workflow तयार करावा लागेल. And I feel की getting AI skills, तुमच्या याला relevant AI skills is becoming very essential. कारण न्यूज जे आहे, it will go into something called दोन वेगवेगळे न्यूजचे कन्झम्पशनचे प्रकार होणार आहेत. एकदम एक्सेसिव्ह न्यूज, बिकॉज क्रिएटिंग AI स्टॉक इज व्हेरी इझी. जास्त पेक्षा एक माणूस पूर्वी दिवसभरात एक आर्टिकल लिहायचं. इन द US देर आर नाव पीपल, त्याला ऑगमेंटेड वर्कफ्लोज म्हणतात. एक माणूस 30 आर्टिकल्स लिहायचं. One human being is writing 20-30 articles. So he has time for other things now. त्यामुळे in the attention economy,
the amount of news produced is very high. That relevant आहे नाही आहे. तर इथे everybody is just trying to push news. That is one basket, which is happening on digital. Space celebration like any news to be there. The other is highly curated news, where the investigative journalism असेल किंवा ओपिनियन स्टोरीज असतील किंवा एक लॉंग टर्म स्टडी असेल किंवा ग्राउंड वरून काही रिसर्च केलेला असेल त्याला एक डेफिनेटली एक दोन भाग होत आहेत. एक इथे कचरा न्यूज, टू मच न्यूज आणि एक हायली क्युरेटेड न्यूज. सो देयर इज स्पेस फॉर जर्नलिझम. And I think it is freeing you from the automated part. तिथून तुम्हाला फ्री करते so that you can do good journalism. समजा तुमच्याकडे कोणाचे फायनान्शियल आले किंवा फायनान्शियल फ्रॉडचे डॉक्युमेंट आले ते 10,000 पान आहे, मला उद्या संध्याकाळी द्यायचे. There is no other way than AI. You will be able to put it in AI and find out की एक forensically इथे कुठे कुठे काय काय झालं. पण see, या स्पेनमुळे due to excessive information, जितकी इन्फॉर्मेशन पूर्ण ह्युमॅनिटीने in the 10,000 years, let's say, history of language, or 5,000 years of language, जितकं काही ह्युमॅनिटीने प्रोड्यूस केलं होतं त्याच्या 10, 20, 30 पट जास्त इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी AI is producing every week. Imagine this. The irony is that the newer models will be trained on output produced by models. Synthetic information work, they'll be learned. तर हे कुठे जाणार आहे माहिती नाही, whether it is good or not. पण हे करत असताना it is important to regain trust, because trust is the essence of journalism. And that is what you have, which AI doesn't have. AI doesn't have any understanding of reality. And it is a time when disinformation can be produced. Deepfake, is becoming a serious problem. Deepfake is a license to lie. Deepfake is a problem. तिथे नाही म्हणजे कोणाचा फेक व्हिडिओ प्रोड्यूस करून टाकणे is not a problem. खऱ्या व्हिडिओला deepfake म्हणतात. बरोबर कुणाकडे प्रूव्ह करत बसा तो सायकल कधीपर्यंत होणार माहित नाही. So deepfake is becoming a license to lie. So this is creating a casualty for truth. And at this time, serious journalism should reclaim truth. त्याच्याकरता एक 2-4 आपले उपक्रम आहेत. We have started a fact checking. असं काही जिथे म्हणजे ऑब्विसली वाटत असेल की काही चुकलं आहे किंवा लॉ अँड ऑर्डर असेल किंवा एकदम जुना व्हिडिओ वापरून प्रेझेंट कॉन्टेक्स्ट मध्ये काहीतरी भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, याच्याकरता आम्ही फॅक्ट चेक युनिट तयार केलं. दॅट इज AI बेस्ड. तो पटकन चेक करतो आणि चेक करून आम्हाला कळवलं की दिस व्हिडिओ वॉज क्लिअर किंवा हे खरं नाही किंवा AI जनरेटेड आहे. दुसरं एक आय थिंक एक वेस्ट मध्ये त्यांनी अगेन्स्ट दिस थ्रेट ऑफ डीप फेक आणि AI जनरेटेड कंटेंट एक प्रोव्हेनन्स नावाचा प्रकार सुरू केला. प्रोव्हेनन्स म्हणजे एक काइंड ऑफ DNA सिग्नेचर आणि इट वुड बी एम्बेडेड इन द कॅमेरा. म्हणजे ऍज अ जर्नलिस्ट इफ यू गो टू समजा तुम्ही एक टाईप करून त्याचे AIचे व्हिडिओ येणार, तुमचे येणार. तुम्ही जे घेणार त्यात एक वॉटरमार्क प्रोव्हेनन्स सिग्नेचर असणार, एक DNA. आणि या फोटोला कोणी मॉडिफाय केलं तर या प्रकारे देर आर पीपल द प्रेस इज फायटिंग फॉर ट्रुथ. आणि हे जे प्रोव्हेनन्सचा प्रकार व्हेरी गुड एक्सपेरिमेंट शुड अडॉप्ट इट इन इंडिया ऑल्सो. पण ज्या प्रकारे हे जग बदलत चाललंय वी विल नीड टू अडॉप्ट इट. आणि याच्याकरता DGIPR had taken some initiatives. We are starting a course of AI in journalism. We will take feedback from you. आपण सांगा आपल्याला कुठे आणि what facilities do you need. पाहिजे असेल तर jointly सुरू करू. And we can conduct classes with जिथे we have experts also, we'll call experts. आणि एक certificate course सुरू करू. I'll talk to either Mumbai University or somebody. आणि एक properly certificate करू. So that all of us who are sitting here, it should not be tomorrow ki tumcha kaamachi anta गरज नाही, because it may happen. All that work, the translation service, itya kaamachi गरज नाही, असं होऊ नये. So we should be ready for this thing. And सगळ्यात मोठं आपली जबाबदारी आहे to preserve all that. Thank you so much.
थँक्यू विजय सर, खूप छान पद्धतीने तुम्ही क्वेश्चन्स काय असतील तर प्लीज रेज युअर हँड्स. सरांबरोबर आपण करूया. एक बाईक वरती पाठवून घे. आपण एआय बद्दल बरंच बोलतो आहोत आणि एआय वर्ष म्हणजे अगदी पुढे पुढे टेक्नॉलॉजी वर होणारच आहे. पण ऍज अ जर्नलिस्ट म्हणून मला एकच जो प्रश्न इथे उपस्थित होतो की आपण इतकी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये टाकतोय, चॅट जीपीटी आपण इतकं टाकतोय. जर आता मी जर एक जर्नलिस्ट आहे आणि मी जर त्याचा वापर करते, तर आता त्या कम्प्युटरला सुद्धा कळतं की मला काय हवंय आणि ते त्याच प्रकारे मला इन्फॉर्मेशन देत असतो. तर मग या सगळ्या इन्फॉर्मेशन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतंय का ऍज अ आयपीएस ऑफिसर असून की तुम्हाला माहिती आहे आता क्राईम डिजिटली केवढे वाढत चाललेले आहेत. सर्व्हर जो इंडियाचा हवा आहे या सगळ्या ह्याच्यामध्ये, त्याचा बेस जो आहे तो डाटा आहे, इन्फॉर्मेशन आहे. तर इंडियाचा सर्व्हर आता असणं किती गरजेचं आहे या एआयच्या माध्यमातून? तर दोन मी सांगतो, त्याचे इकॉनॉमिक लॉजिक सांगतो. सर्वांपेक्षा आपलं एक फाउंडेशनल मॉडेल ज्याला म्हणतो आपण, फाउंडेशनल मॉडेल एक लँग्वेजचं बेस असलेला मॉडेल सांगा. जेव्हा कधी तुम्ही नेटिव्ह लँग्वेज मध्ये प्रश्न विचारता तर त्याला 40% एक्स्ट्रा टोकन्स लागतात. टोकन टॅक्स that there is it is 40% more costly to communicate in an Indic language with a cat or anything. So all that Kudara tax we are paying this. Paid models are we are paying this. दूसरा Data Protection Act, Digital Data Protection Act. तिथे the central government is coming down heavily about cross-border data transfers. So there is some sanity around that. But I feel for critical data, personally identifiable information asil, that is controlled by the Digital Data Protection Act. It's coming into force now. By May 2027, it will be fully enforced. I think there are two strict laws. So data will be protected. However, let me tell you right now how our data is being monitored. समजा तुमचा हेल्थचा रिपोर्ट आहे, your HbA1c is 8.9. तुम्हाला माहित नाही की HbA1c 8.9 चा काय अर्थ आहे. You put it to chat. मागे काय होतोय की for every scan, every health report that you are putting to ChatGPT or to Gemini, it is storing this information and creating a model out of that. Tomorrow that will be sold back to you. तुम्हाला तो विकणार as a health model. You will have to pay for your information. हे कसं काय? इंग्रजांचा काळ की 1800s मध्ये त्यांनी रेल्वे वगैरे ले डाऊन केले. कशाकरता केलं? Railway was not for our benefit, it was not for our travel benefit. It was just to take the raw material from the country, take it to ports, send it to mills in Manchester, and Manchester's mill on that, this is exactly what is happening with your data. That you are a country, one of the largest data consumption. तुमचा इतका डेटा तुम्ही करताय की raw materials going to California, मध्ये काही कंपनीज त्याला चांगला प्रोडक्ट तयार करून तुम्हाला विकतात. तुम्हाला तुमचा प्रोडक्ट विकतात. This somewhere will need to stop and we will have to come up with our own models, our own processing capability. That way, I feel that somewhere we have lower innovation. आणि आपलं जे percentage of GDP म्हणून innovation वर खर्च आहे तो कमी आहे. कुठेतरी we will have to solve. अश्विन बापट, एबीपी माझा. हो सर, एक मला न्यूज चॅनल अँगलनी एक प्रश्न विचारायचा होता. आता न्यूज अँकर पण एआय आपण बघतो, पण काही न्यूज अशा असतात जिकडे इमोशन्सची खूप गरज असते. उदाहरणार्थ एखादा ऍक्सिडेंट असेल, एखादा निधन झालेलं असेल किंवा एखादा अवॉर्ड डिक्लेअर झालेला असेल किंवा परवा इंडियाने फायनल जिंकली फॉर एक्झाम्पल 2020 वर्ल्ड कप, तर यावेळी एआय अँकर तेवढ्या इमोशन्स देऊ शकतो का जो रिअल अँकर देत असतो? कारण आपण बघितलेलं आहे की अँकर इमोशनल होऊन काही प्रश्न असे विचारतो की जे कदाचित कॉमन ऑडियन्सला पण खूप रिलेट होतात किंवा त्या उत्तर देणाऱ्याला रिलेट होतात. तसं एआय अँकर तेवढे इमोशन्स ओतू शकतो आणि एआय अँकर खरंच रिप्लेसेबल आहे का म्हणजे रिअल अँकरला? आज नाही तर उद्या समोर लोक बसले त्याला विचार इट इज इम्प्रूव्हिंग एव्हरी डे. कालचा एक्सपेरिमेंट सांगतो. आय बिकम 32nd क्लिप ऑफ माय व्हॉइस, राईट. स्वतःच्या व्हॉइसचा मी क्लिप घेतलाय आणि आय बोललेला लोकल मॉडेल मी व्हॉइस बाहेर पाठवतो. मी लोकली आपल्या माझ्याकडे क्लिप यूज करतो. नाव दिस रिपीट ऑफ व्हॉइस मॉडेल ऑफ माय
आणि मी त्याला एक पार्ट पूर्ण दिलं, मग तो विचार एनर्जेटिक, हॅपी, कॉन्फिडेंट. My whole voice is feeling it is absolutely confident. पता है बाबा कुछ करोगे. Yes, please introduce yourself. नमस्कार सर, शुभंकर एबीपी माझा म्हणतात. मी आता एक कोर्स शिकवतो. कोर्स काय असणार आणि पुढच्या जनरेशन म्हणजे आपली कशी बसतात प्रत्येक 3 जनरेशनचे जे जेन्सी आहे. माझ्या सिनियरचा मी बोलणार नाही आणि मी इथे एक्सपायर या पिढ्यांसाठी जो त्यांचा कोर्स आहे तो थोडासा एलिमिनेट करतात. नाही कोर्स कसं आहे की we will do a search for what are the skill gaps study करतो. म्हणजे समजा व्हिडिओ कंटेंट प्रोडक्शन असेल तर इतकं सोपं नाही की तुम्ही फक्त प्रॉम्प्ट दिला आणि तयार होतो असं नाही. कारण काय those models have not been trained on. समजा there is something happening from it does not understand the difference between Maharashtra and Karnataka. एक व्हिडिओ तयार करायचा असेल will not be understanding की this is from Maharashtra, this is from Karnataka. बरोबर आहे. So that kind of nuanced workflow will have to be created. आणि खूप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो असतात. यांना विचारलं तर एक सांगणार की वर्कफ्लो तयार करताना तुम्हाला डिफरंट टूल चेंज वापरावे लागतात. म्हणजे पहिले लेट्स से यू क्रिएट अ पिक्चर, देन यू एनिमेट दॅट पिक्चर, देन यू नो पुट वेरियस एलिमेंट्स इन दॅट पिक्चर वगैरे वगैरे. कॉन्टेक्स्ट द्यावा लागतो त्याला, पर्सनॅलिटी द्यावी लागते. You have to curate the voice, emotion, वगैरे वगैरे. And this really takes time. असं नाही की तुम्ही prompt दिला आणि व्हिडिओ बाहेर असं नाही. So we will try to understand where are the skill gaps and what is needed for. So let us say what we can do is we can go to media organizations. त्यांना विचारू की तुम्हाला काय रिप्लेस करणार, तुम्हाला एक्स्ट्रा स्किल्सची गरज आहे. एक्झिस्टिंग लोकांना कुठे कुठे आपण ऑगमेंट करू शकतो. So you will need an AI trained AI augmented tool that we should do. And we collaboratively करायला ना. We can create a certificate given by government of Maharashtra plus a reputed university will be valuable again. मला पाहिजे असेल तर we can even associate with the foreign university. करायचं असेल. But I think we have good credibility here in India also. तर आपण एक सोबत बसा. You understand कुठे कुठे skill gap आहे, needs कुठे आहे. बिलकुल सर, या आधी आमच्या पत्रकारितेचा कोर्स चालायचाच. पण आपण आता सोबत आलो तर निश्चितपणे एक वेगळा कोर्स आणि वेगळं सर्टिफिकेशन या निमित्तानं प्लस डिक्लेरेशन. सर आताच ते सिंदूर ऑपरेशन झालं आपल्याला एक न्यूज चैनल थे देखा गया कि हम यहाँ तक पहुंचे वहां तक पहुंचे. ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है. वैसे ही कानपुर जर्नलिस्ट है या एक लेकर जर्नलिज्म करते हैं तो यानी अपनी आबादी जो है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा. अगर एआई आ गया तो हर सिटी में अगर एआई आ गया तो ये कितनी बड़ी चुनौती है कि एक एथिकल जर्नलिस्ट को आगे जाने की एआई की जरिए. दूसरा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बड़ी चुनौती है कि फैक्ट की लोगों के साथ जाए एआई के जरिए. और जैसे पाकिस्तान का जो हुआ था हम लोग ये काम कर दिया होगा इसको रोकने की क्या सरकार को पॉलिसी लानी पड़ेगी सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स के लिए. पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरा थ्रेड चलेगा. पहला बात था फैक्ट चेक का जो आप कह रहे हैं. तो आई हैव बीन सेइंग दिस दैट इन द टाइम ऑफ एआई स्लॉ म्हणजे एआई जिनका कचरा पोकतोय, the truth is the first casualty. So regular press which has a mechanism of truth, of integrity, of verification, this all has been thrown out of window because every man is carrying a Gutenberg press in his pocket now. जे काही तयार करायचं असेल 1000 word, 2000 word, 10,000 word video सगळं instantly तयार. So truth is a casualty there because कुठलाही verification त्याला नाही, कुठलाही law offense नाही. But it is difficult. The genie is already out of the body. याला पुन्हा content करणे is going to be a very difficult thing. याकरता PIB ने fact check तयार केला. And when fact check were being submitted, they were real time telling की नाही, this is not correct. This is an AI generated video. आता तुम्ही इराणच्या युद्धामध्ये बघत असाल की गेम्स मधले व्हिडिओ वापरतात आणि दाखवतात की
आर्मामधले याच्यामधले त्याच्यामधले AI जनरेटेड व्हिडिओ दाखवतात की इथे अटॅक झाला तिकडे अटॅक झाला आणि पॅनिक इज बिंग स्प्रेड. बट AI अगेन्स्ट AI. So AI is fact checking it. AI is finding out ki this is AI generated. Legally पुढे काय करता येईल की on every AI generated content we will have to legally ask for what. India has started asking कि every AI generated content should be legal and watermark. ते असलं तर त्यांनी तसं जेमिनीचं तुम्ही काही तयार करा. मी ते इन्फोग्राफिक तयार केला होता त्याचे खाली नोटबुक एलिमेंट होता. Was created by notebook element. So it is being now watermark. Voluntary असेल प्लॅटफॉर्म कडून किंवा बाय लॉ मला काही करणं आवश्यक आहे. सो लेट नॉट टू बी अ कॅज्युअलिटी. त्याला कुठेतरी आपल्याला फाईट करावं लागेल आणि कदाचित त्याच्याकरता AI मदत घ्यावी लागेल. लास्ट क्वेश्चन. Raghunan sir, as we all know कि last year India ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था. Yes, sir. So on ground देखे तो India was winning, we eliminated hundreds of terrorists and all, but social media पे Pakistan played narrative warfare so well that even Indians were doubting the armed forces that अपने रंगेल के लिए क्या, सुखोई के लिए क्या. So अगर ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट वापस होता है तो can AI be used to boost India's narrative warfare? I think कुठेतरी we will need something called success vivek buddhi, which is common sense is very uncommon. And now you are realizing how successful Operation Sindoor was. Pakistan sent thousands and thousands of drones and missiles. Was a single facility hit आपल्याकडे? Not a single base was hit. Not a single citizen was hit. Nothing was. So today in the world people are saying की अमेरिकेच्या जे थाड आणि हे ते आयर्न डोम वगैरे सिस्टम्स आहेत त्याच्यापेक्षा इंडियन सिस्टम इज बेटर. आपला आकाशती वगैरे वगैरे combined with escalated escalated is proving out to be a better system because Pakistan really set up barrage, huge barrage. On the contrary, we went there and struck them at will. त्यांचे 17-18 चांगले बेसिस आपण ठोकले and then heavy direction. I think it's a good thing that India doesn't go and boast. Somebody had made a comparison between how many epic fury and Sindoor, how many briefings were held, how many this thing down. You will have some confidence in our own armed forces, the integrity of our. आपल्याकडे प्रत्येक माणूस अतिशहाणा त्याला म्हणतो इथला काय करतो मी सांग टॅक्सेशनला काय करतो मी सांग. It's very well complex system. You understand that it is very complex and 10,000 प्रकारचे equal competing parameters असतात. Somewhere we will have to create faith in our own systems. आणि जसं मी म्हटलं ना तोच इज द फर्स्ट कॅल्युएटी. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रे वॉरफेअर, ग्रे झोन वॉरफेअर. ग्रे झोन वॉरफेअर मध्ये ते काय करतात, दे शुड डिस्प्रूव्ह यू. दे क्रिएट अ फ्रॅक्चर्ड टेरिटरी सो दॅट द इंटिग्रिटी ऑफ द ट्रुथ डाइज. आणि ग्रे झोन वॉरफेअर इज अ व्हेरी स्टँडर्ड methodology and modus of information warfare. Let me tell you this, Pakistan is very good at it. Have you seen मध्ये काय झालं? X किंवा ट्विटरने फक्त ज्या लोकांचे ओरिजिनल लोकेशन टाकले. You saw that a lot of the influence that was coming from Operation Sindoor to farmers protest to everything was coming from Pakistan under Indian names. The family accounts suddenly they have become South Asia. The went to South Asia today. They now say location is South Asia. Today they are facing that with Afghanistan. Afghans are putting up videos and they are saying fake news. So this will continue, but somewhere we will have to learn to separate truth from untruth, and that is a capacity we need to develop in society. If you a lady who wants to ask, yeah, but my last question. नमस्कार, मी सिनियर आहे, पण मला आलेली एक जी शंका आहे त्याच्याबद्दल क्षमस्व. हा जो अभ्यास आहे, हे जे ट्रेनिंग आहे आणि आता हे सगळं प्रगती मान्य आहे, पण असं वाटतंय की एआय एखादं जर आपण एआयला किंवा चॅटजीपीटीला प्रश्न विचारला, व्यक्तिशः माहिती विचारली, तो थापा मारत असेल का, ही माझी शंका. अभ्यास मारतो. माझी शंका बरोबर आहे.
It does not have a truth function. It is just autocomplete. समजा तुम्ही काम करायचं हायपोथेटिकल सिनारिओ तयार करा. सांगा की ऑपरेशन सिंधूर 2 झालेलं आहे. तो म्हणणार की माझ्या मेमरी प्रमाणे नाही कारण त्याची मेमरी एक्स्ट्रा असेल. It is not looking at current information. कधी it will do a real time search. जिथे सर्च नसेल त्याला सांगा की ऑपरेशन सिंधूर 2 झालाय. त्याबद्दल मला एक लेख लिहून दे. म्हणजे तो त्याची चूक मान्य करेल. सांगितलं तर तू माफी मागतो. थँक्यू सर. त्याचा माफीला काही अर्थ नाही. थँक्यू. सर गणेश काळे फाउंडेन कॅमेरामन भविष्यात एआय सोबत काम करण्याची कोणते स्किल्स शिकावे लागतील म्हणजे आम्ही कॅमेरामनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचारतो मी आहे की कॅमेरामनला भविष्यात एआय सोबत काम करण्यासाठी कोणते स्किल तो शिकावे लागेल आणि एआय टेक्नॉलॉजी येत असताना न्यूज चॅनल मध्ये कॅमेराची भूमिका आणि त्याची क्रिएशन भविष्यात कशी अपडेट करावी लागेल. बघा once you cameraman is not just creating a film. तुम्ही तेव्हा हे तो आणता त्याला हे करतात म्हणजे संस्कार समजा today you want to identify one particular clip in that किंवा समजा तुम्ही माझ्या मागच्या एक तासाचा संपूर्ण हे घेतलं आणि you want to find out one particular thing. पूर्वी तुम्हाला काय वेब पॉइंट स्क्रीनवर करून तुम्हाला बघावं लागलं असतं. ask a question to the video. ठीक आहे याच प्रकारे तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंग करू शकता. तुम्ही त्याला सांगू शकता की मला व्हर्टिकल कंटेंट मध्ये करून दे मेक अ स्मॉल दिस थिंग तो इमिडिएटली काय you understand what coding is needed, what file size is needed, what resolution is needed, क्या क्या corrections करायचे they can do. So all these video editing skills with the help of AI, which my friends are going to tell you. In fact, याचा एक workbench develop केला तर we will be also very happy to work with it. कारण आम्हाला AI access आहे. It will be easier for us. That याचा एक workbench आतापर्यंत तयार नाही. There isn't any popular workbench. I do not want to send my data to a foreign server. If you can give me a local server, local solution, or local GPU based on-premises solution, I'll be very happy to procure. So तुम्ही कॅमेरा घेऊन आले just put your this thing, you can ask him. याच्या व्यतिरिक्त तुझा आर्काइव्ह असेल तुम्हाला बघायचं असेल की अरे याच प्रश्नाबद्दल हे साहेब मागे काय म्हणाले सो ऑल दॅट फिजिकल लेबर मॅन्युअल लेबर whatever can be automated will reduce. एडिटिंग आहे काही करेक्शन्स असेल एनहान्समेंट असेल अपस्केल नावाचं एक आहे एआय आहे तुमच्याकडे काही जुनं पिक्चर असेल किंवा दरी असेल किंवा शेक झालेला असेल can do all those corrections. So editing, searching, meta tagging, all of this enhancement can be done very easily. Thank you so much. एक फक्त सत्कार सरांच्या हस्ते करायचा राहिला त्यामुळे थोडा त्रास देतो. चंदन पर्ला प्लीज कम ऑन स्टेज. Math AI bounded. Good Rajesh Nare and our colleagues. There is no vision. चंदन बरोबरच मनीष शिरीषकर, विमान सिंग, मंदार चव्हाण, उदय शिरूरकर, किरण सपकाळ आणि गणेश काळे यांनी देखील खूप मोठा हातभार या सगळ्यामध्ये घातला. सेम मला AI कंपनीवर एक्सेस करण्यामध्ये थँक्यू चंदन. Thank you, sir. Yes, sir, thank you. And now hand over all the things to Chandran to conduct next sessions. Thank you very much. All right, for the next few seconds, we will get the house lights turned off. So can we get the house lights turned off? Yeah. We'll take a 2-minute buffer and then we'll quickly get started. Sounds all right?
We're just getting started in 3 minutes. Okay, so just set it. Just set it. That's it. Figure it out. Wait. Okay, can we get everyone to just set it? Guys, please sit down. Okay. While we get started, I want to understand a little bit about the audience. Uh, okay. Do I have all the attention? Yes, say yes. If no, say no. Yes. Paka? I can hear a bit of dead audience over here. Can I have a little sound? Ladies and gentlemen, welcome to something that we call the Mumbai AI Meetup. Every single one of you who's here, can you have a huge cheer for every single one of you? Okay. This is not a question that I generally ask. Is everyone comfortable with English? Okay. I'm trying to learn Marathi, but yeah, I would love to. So, quick question. How many of you are above the age 30? Can I have a cheer? No raising hands. No raising hands. Fine. Cheer by the people who are above 30. Okay, people under 30. Wow. What happened to this crowd? People under 30. All right, thank you. That's the way we keep it. So, how have you know about the controversy that happened 6 months ago called the Mumbai AI Festival? Okay. So, do people who do not know about it, I have a friend from a small place called Jalgaon. Do you know about this place called Jalgaon? This is a city. Anytime I get a conversation with him, he always positions himself out of the conversation, thinking that, you know what, I do not know what happens in your city, like Mumbai.
is that the way how we want to build a society? I don't think so. Access should never be a reason for people to do something and not do something. Definitely, access is the reason why most of us are here. Do you agree with me on that? Because it is those people who suffer. Okay. So the other day, I was speaking to this person who made this film called Kapoor and Sons. I'm guessing most of you have watched it. His name is Shakuntala. Shakuntala said something. I'll come to that right in the conversation. So I just wanted to get this started. So thank you so much for coming. We'll quickly get started right away. We love jazz, but not this much. But yeah. Okay. You can share for this. So, more than 400 filmmakers, 400 people, individuals who have submitted their applications to be a part of this. And I'm so glad to see some of the people who are the first set of companies who have been taken back by a venture capital firm called Y Combinator. You guys know Y Combinator? Imagine a company that is in tech for the first time ever. Then come to an understanding that you know what, media until now which we thought it cannot be scaled. Now there is a potential for it to be scaled, and that is the type of audience that we have. We have people from companies like this in this room. So, firstly, welcome to. So on a count of 3, 2, 1, I want to cheer for the Patrikar Parishat for helping us make this happen. On a count of 3, 2, 1. Rajesh sir has been extremely supportive, and then this is all possible because of him. So, what are we going to do today? We're going to talk about how democratization of storytelling is going to happen. Shakun Batra, the person who made Gehraiya, the person who's very well known for Dawn, the person who's very well known for Kapoor and Sons, he told us one thing. It took him 15 years to go from a nobody in the industry to climb every single step to become someone who's trusted by Dharma Productions. This took 15 years. But how long did he have the idea of Kapoor and Sons? For more than 7 years. Was he able to do it? Maybe not. He was not able to. Why was he not able to? Because he didn't have the access. Just like my friend was talking about in Jalgaon, he did not have the access to tell a story. He did not have the infrastructure of people to take a bet on him. For the first time ever, we are in a position where AI is going to change every single one of it. And I want to understand from the crowd, how many of you are people who already know AI filmmaking in terms of, do you do AI filmmaking day to day? If not, for people who do not know, can I see a raise of hands? Okay, good number of people. So today, the whole 4 hours of period that we're going to spend, but my friends are going to come up and then show you how you get started 0 to 1. While we do that, the whole point is, all you need is one idea and one story, and you should be able to make the whole film itself. As Sir was saying, one person newsroom is a thing, one person cinema production house is also a thing. So yeah, let's go to the next one. Let's pause. So this is Will Smith's video. Almost 1.5 years ago, when people tried generating videos of him eating a pizza
or a spaghetti or noodles. That's how it looked. But within the last 3 months, you want to see the progress. That's beautiful. You transitionally see the change happen. And this, when the first version came out, people completely threw this away, saying that, you know what, I mean, it's just too bad. I agree. It's too bad in the first few versions of it. Over a period, within less than 6 to 8 months, it has become to a position where today people use it to generate a lot of stock images, stock videos, etc. So now, let's go to the next one. We organized something called the Mumbai AI Film Festival in the backdrop of Indian cinema in Mumbai. So this happened in this place called Royal Opera House. I'm guessing most of you know Royal Opera House. When we organized it for the first time, and we said, you know what, we are organizing it for the first time, unexpectedly, Mami, which happens to be my personal favorite event, got cancelled because of some other story which I'm guessing most of you know. Why it happened is exactly the point when we were able to raise a decent chunk to organize this hackathon, this competition. What we did is, if you're someone who knows how to use tools anywhere in the country, you just send us a small clip. If we like the clip, we will fly you down, irrespective of which part of the country you're in. So people from 3 different countries have come to participate in this event called the Mumbai AI Film Festival. I'll quickly show you what happened. A bunch of 20 rows in front of a vast audience of various actors, filmmakers, creators, media companies, multi-billionaires, and many more. How did it all happen? A month ago, we came together at a movement called no investors, no blueprint, no one to back us, but shit. And now, just a month later, we hosted India's largest AI festival, the Royal Opera House. Screening 15 AI films made by the best AI filmmakers in India and the world. All films made in 1 day, with some of the biggest names in Bollywood attending the screening. Tam is an influencer, comedian, actor, and just stop. Please stop. And he's gone and he's started to throw yourself. We want to show the world where he is headed. A future where young creators like us get to share and benefit from these technologies, even when the industry calls it unending. We saw hypocrisy up close in the past 1 month. The same people who dismiss AI in public ask for intros to our filmmakers in private. But that's fine. Because the real supporters, people who embrace storytelling, they should. The way to work with the fear is not to run away from it, but to actually understand it and then find your relationship with AI. They trusted us. And we'll never forget that. We spent the last 3 days surrounded by the people who were delusional with the belief that something good will come. That led to very beautiful films. It's an entity of artists leveraging technology. You know who is there. And stories. When the basic program, the AI go direct completely looking at that and creation to completely start a different idea on it. Due to the whole process, we learned a lot. We definitely didn't know what we were doing. We spent hours and days making sure taking the same opportunities which are the best visible and talent in the One of the story felt so real that I had to ask someone, is this really AI? That was really that particular. That's what the story. So that was the Mumbai AI Film Festival. I would really love to see everyone in the room at the Mumbai AI Film Festival this year. Would you like to? Thank you. So the reason why we organize these events is definitely not for the money. And in fact, I mean, to fly down people from 3 different countries itself is a huge other budget itself. Why and how are we able to do that? It's the first time ever you can get the trust of people who are able to take multi-billion-dollar bets on tech companies. It's the first time ever you and I are media people. Now we can raise funds for the first time, and I'm really stressing on that because
this is a massive opportunity, and everyone should get on it. So after the Mumbai AI Film Festival, people from different ministries have reached out. So there is Ministry of Culture who reached out, Abhishek Singh ji. And then, so sir is like, you know what, whatever was happening here was good. Do you think we can do something as a part of the India AI Summit? You guys know about the India AI Summit that happened a few months ago, where people were struggling about water and everything. But anyway, we had a massive upset. India was able to put the AI as a bubble on the map itself, which is incredible. So over there, so sir, is there something that we can do? I was like, sir, we can definitely organize it in Bharat Mandapam. But one of the team members is like, let's do it in a historic place. I was like, okay, kaun sa historic place hoga? And then we started with Red Fort. Red Fort nahi mila, but Qutub Minar ko mil gaya. So Qutub Minar is where we had the second one. So what happened between the one that we organized in Mumbai to the one that we organized in Delhi? Within a period of 3 months of gap, the technology has evolved so fast, just like the way how you've seen this with eat noodles, spaghetti, pizza, whatever you call it, has become so good. Do you agree with me that the video has transitioned so well, right? If you want to say yes, you say yes. If you want to say no, you say no. So that's this time we were like, you know what, let's take a bet. Let's take a bet in terms of involving production houses in it. Production houses like Netflix, naam to suna hai hoge. So second is Heroes International. Third is Shakun Bandra Steel. Fourth is companies like WNBD, etc., etc., etc. To see and witness, and in fact, Faranagar's team was also there. Why was it? Because this is an industry that is just getting started. Last 6 months ago, all of us were thinking, this industry even do you agree? I was thinking that would this even happen? Like, would this become mainstream? I would think of that. But now, can we collectively agree that the industry has arrived to a point where we have to implement AI workflows into our normal workflows? Yes. So that is where the person in the team who won the Mumbai festival had this idea of that, you know what, with the press club, with the Patrikar Parishad Club, we can definitely organize something together where it's not just like a meetup where people come, eat food, and then say Tata bye bye. But it's about how people can learn. Okay, today we will not become experts, but it's a first step, right? So that is where I have a bunch of my friends here. Can I have all my friends standing? Sir, please stand. Just stand. Can you have a chair looking here? So they're incredibly young, but they accomplish something which is so insane. So I would like to tell you a small hint, that is Geo Plus and a few other production houses. All of the production houses, including Sony, all of them, wanted to start producing AI films. Why? As you know, production costs are comparatively lesser. As you know, the pace at which you can produce a film, something that used to take, let's say, 6 to 8 months, sorry, something that used to take 8 months to, let's say, 1 year to write a story, and then the first year to second year to get the dates of the celebrities, and then another year in production and post-production. It almost takes 3 to 4 years. But now, within 8 months, with just the idea, just the hard-bound script, you'll be able to make a film. And these investments are going on. And I know of people, and today, in fact, you will meet people. I won't tell you who it is. This room literally has people who signed deals worth 15 crores for a period of 8 months. Isn't that a big amount for a 26-year-old? Let's guess who would be able to figure out who it is. I won't tell you. In fact, they are under 18 deals. So yeah. And that is Hardeep. Hardeep's my co-founder in this. And Hardeep is the youngest person. Up ChatGPT use karte ho? Most of you. So Sam Altman, who's the founder of ChatGPT, he's one of the. Hardeep is one of his early bets, and that is Sanket. Sanket is someone who took a bet on us when we did nothing.
even before the Mumbai AI Film Festival, because he had that gut feeling, because we were able to show something with AI. And exactly, all of us, every single one in this room, will have someone to take that baton. And the way for someone to take that baton is only by making your first film. So today, if you go back home and then try making that one minute film, my job is done. I think every single one who stood over here, their job is done. Do you agree? That's a job. All right. So let's go to the next one. Yeah, as I said, we raised tech level funding. So we raised over $2.5 billion. What are we going to do with that? This is a massive amount of capital. This is not about just organizing the film festivals across the country, but across countries is the goal of it. What we trying to do is when we say we are democratizing storytelling, we are extremely fixated on, okay, if you want to take India home, I mean, our two world is a very common statement that we hear. But it's okay, it's fine, that's over. If you want to do something so significant, you make something that the entire industry shakes. There is this product called Whisper Flow. How many of you know about Whisper Flow? Very few people. So if you want to speak, let's say you click that button on your phone and then you speak. It's a speech to text model. It was so good. It was almost replacing keyboard. And that's an Indian product. And this was only possible because they were thinking of a global approach. And that is exactly the approach that we have. So this year we're going to be bringing the film festivals across the globe to LA, SF, Tokyo, and France. If anyone in the house would like to be a part of any of them in terms of not just participating, if you'd like to, I mean, everyone has a superpower here. Everyone has a contact book. Everyone has some superpower that they can bring onto the table. If there's anyone who's interested in collaborating, we are down to have a conversation. So yeah, that is it, ladies and gentlemen. So what are you going to see today? We wanted to create a menu card because we want something that is easy to digest for all of you. In starters, we have about how AI in media is going to look like. And then so that's by Prasad, very good friend of mine. And then there's Priyanka. Priyanka is going to be talking about how, so everyone has this expectation of day one itself, you want your AI film to look like something that comes on TV commercials. I mean, you cannot expect that, and sometimes you can expect that. So that's what we're going to be talking about. And the main course, I have a very good friend of mine, Anurag and Sagar, talking about how the entire industry is pivoting. In the middle of pivoting of building an IP, personal brands and IPs are the only reason why our companies where we work were able to charge a higher amount. And that is where we're also going to be talking about long format AI filmmaking. We haven't seen an AI film more than 10-15 minutes. But Sagar is working on an entire massive project which is close to 4 hours long, which we'll talk about. And then on the desert, we have extremely energetic Ashok. You're going to see he's a 20-year-old who made enough money to retire for his entire life and move to Goa. I'm going to say that. It's okay, it doesn't matter. So, and then there is Madhav. Madhav is going to be talking about how language and AI, there are no barriers between. It doesn't matter if you, if I talk from Andhra, I speak Telugu. Let's say majority of the people here speak Marathi and few people speak Hindi. This line of communication, let's say media that comes in Andhra, something that Mrs. Rajavali makes, is only bound to Andhra. Is it really? I don't think so. Something that is made in Marathi isn't only bound to Marathi. I don't think so. This line is going to get so thin, is what we're going to be covering in the last part of the conversation today. So, yeah, next slide. That is it. Welcome, guys. Hope you have a lot of time. So first, let's have a quick, what do you say, panel discussion. I'd love to invite everyone who's going to be speaking and taking sessions over here. Just come.
Let's try to find that straight. That's it. Okay. All right. So at this point, you still consider this as a formal event? Yes. That's the problem. This is not a formal event. Okay. We're all on the same team. It's going to be a conversation. It's not going to be something like what happened until now, very formal. Is that okay? Is that fine with you all? Yes. Thank you. So, we're going to work on the gender ratio next time. Yeah. So, all of them are very good friends of mine. I would love to give them an intro. Imagine you make an IP so incredibly good that the entire country is amazed. So, my friend over here has come up with this project called Vyom Nagar. And I'd love to tell you about it. And Vyom Nagar has become so successful in this AI film industry that you know how Leonardo da Vinci painted an art piece? My friend here thinks of an art piece. Thank you so much, Chandan, for a great intro. I began my career as an documentary filmmaker. Okay. Say part of my So it's been more than 10 years, and I started, as I mentioned, I started my career as a documentary filmmaker, worked with different ad agencies, worked with media houses, production houses in Mumbai. In 2022, when these stable diffusion models came out, Journey came out. What else? So it's a foundation model for next generation. So Journey has its own diffusion model, and DALL-E was something which came out in 2021. Yeah. Yeah. So to tell something, to tell your story or to tell something which you feel from a medium, to use this as a tool was something which was very fascinating for me. So I started using these tools. I started exploring these tools, and it changed my life because I found it very difficult because I was shooting short films and I made an entire feature film on an iPhone, and I couldn't distribute it. There was no producer who could, produce that film. So it got stuck. And this was like for independent filmmaker like us, it's really difficult. For more than 8 or 10 years, like I did my master's in marketing management, which was unlikely. Like I was curious enough to learn, so I used to work in ad agencies and through the production houses to explore how the industry works. So I think yeah. In 2023, I started experimenting with different ideas using these tools, and I was blown away. I was blown away. In 2024, I went and I got it. Was that Homa Qureshi, people like I'm currently working with an Oscar nominated people. So it's a huge thing, right? Shagun reached out to me, and a bunch of other celebrities reached out to me. Homa called me, Green Ponga. It was an overwhelming experience for me.
So yeah, number 9. I'm gonna talk about this in my session. So that's about it. Makes sense. How many people? Yeah, cheers. How many people here are aspiring filmmakers? You're a filmmaker already, you're just not validated publicly. Can I have a raise of hands? Okay. More people? Okay. And I have a very good friend of mine, Anil over here, who's a filmmaker itself. Yeah, cheers to him. So, yeah, guys, don't do half laughing, clapping properly. Okay. So, just I want to break out of the bubble for over 8 years. Can I know how many years was the struggle? Let's call this the struggle phase. How many years was the struggle for you all? Let's start with Prasad ji. Yeah. How long did it take for you to pop out into the industry? It is actually difficult when you not have a background, any physical background or anything, and you have not studied that. So it is very difficult for someone to study that by himself and get into that industry very difficult. But when AI came in, uh, I decided that I was as I had early adapter. I also started working, sort of creating images on Midjourney, which is the model that was available at that time. Heard of Midjourney? Yeah, and from that onwards, I understand that, yeah, this will be my chance to enter in the industry. And I know that this will going to change, this will going to give more and more opportunity for me. And that's how it's started. So because of the AI and whatever AI are allowing me to create something which I can think about, that's because of that I am here right now. And that's opens a lot of doors for me in industry and in different industries. Prasad, you were a photographer before. Yeah. And this is not even close to your industry. You did not have a necessity to get into this industry. It was a choice. Yeah, it is a choice, but see, there is a, actually, I mean, even though I'm a photographer, and everything, when you start generating images, so those images, I have a thought about how I generate an image which look like as realistic as possible, which should look like a photograph. That's how it started actually. When I started seeing those images as much as realistic, as much as close to their realisticness, that time I struggled. Also, a lot of my race photographers, friends are here, and my seniors are there. So I have worked with them. I was there with them. So they know what is the candid me, right? The candid photography, or the feature photography and everything. But somewhere that I mean, he wanted to do some story on something. Okay, when I was a journalist, but I do not have that much of bandwidth, or I do not have that much of money, or whatever you can call it, to go there and do the shoot and do the story and everything. So that is the boundary that I have. But when I get to know about, yeah, now I have a platform where I can create something, whatever I'm thinking, whatever I'm thinking about some teacher stories and anything. I can easily started creating those images on my, and again after that it will fall into video, AI video generation, and then into proper work. That is very interesting. I think I want to have all of your introductions. In a way, what were you doing before getting into this industry? And what were you doing? What are you doing now? Sounds okay? So, Prasad ji, I have your story. Yes, let's get started. Struggle wise, I think it's like. Okay, guys, you know successful cinema, you know feature length films. He's the one who makes it. Yeah. So if you talk about the struggle, I think the struggle is lifelong. I'm 33 now, so it's probably 33 years long. What I did for this and the reason I got into AI was just pure revenge. I was a small town kid, I was grown up in Shillong. First time I came to Bombay, I was straight out of college. I had got a job in Litta as a client service engineer. So our office was here in Express Towers. I like Shillong would be, well, that time Shillong would be Narayan Point, Chitna, and Basutna. So it was a different world. We used to stay in the local. So, I think all of this, saw the industry, all of it, fell in love with all of it first.
But then, I always wanted to be behind the camera. And Which year was this? this was 2012, 13, a decade. So 2014, 15, I realized, okay, this is not really my game. I wanted to do my master's, go back to film school, learn cinematography, come back. So I came to Bombay. So I've been, coming back and forth, upgrading skills, coming back, seeing if I can play through. 2017, I come back. Then I realize, okay, now there's more chapters. So first you have to be third assistant, second assistant, first assistant to camera, what's the 5 साल है. So, and then, in my story, COVID hit. So as work was happening, COVID hit, like nothing to do, stuck at home. Let me pause it there. Just you talked about the hierarchy in how many years and how many, let's say, levels up did you go? No, see, I got to a point where I was shooting independently. Okay. But the thing is that what I also miss, what I think is also the downside of AI is because this learning doesn't happen. When you work with veterans, when you work with people who have shot for 30, 40 years, and they have gone through so much of knowledge, and you have to really struggle and deserve your place behind the camera, only then you're allowed to sit there. That's why we have snow. Because taste and curation, no one can teach you. That you will only learn once you grind. So I feel that grind is a downside to this also. So I don't know how that will happen. Probably we can talk about it. But so that happened to me that COVID hit. I was working on a feature film. We were 45 days away from shooting. It did not happen. That's where I discovered nature. So मुझे लगा कि यार COVID में कुछ नहीं है, storyboard बदल गया. So I started making my storyboard in Midjourney, and I was hooked. And I said, "This is my new camera." For someone who doesn't know Midjourney is like a image generation platform. आप एक prompt लिख सकते हैं and then the image will be generated. Very, very beautiful as a product for storyboard. Yeah. And that was one of the first platforms जो इंडिया में आया. मतलब डॉली था, but Midjourney एक level ऊपर था कि चलो और and that was the breaking point, I think. And once I did that, I already had a lot of clients who I used to work with in traditional advertising. So it was just a point for me to reach out and say, hey, I'm doing this with AI. Does it interest you? But they also blown away with the moment you show them, I also have this. Well, that was the breaking point. How much percentage of premium did you charge? 200%, 300%? How much? How much premium did you charge for that? I think in the initial days, premium was great because you were like, this is one of the I know a friend of mine who changed his life. Yeah, but I think as the technology has gone better, and now, the thing, what I hate is when people say this looks almost camera shot. The problem is you should not create AI as camera shot. It's a different medium. ये गलत चीजें, ये गलत चीजें. जो camera shot, like you have to go and cover a live event today. Generate an AI and put the video there. मतलब जाना ही पड़ेगा वो event में camera नहीं because you have to shoot it, right? So I think there are the pros, there are the cons, and in the middle there is advertising. That is where I come from, and I'll take you more through what I do with my friends. And here we have, I think, one of my very good friends, Sagar. So Sagar and I know each other for almost the last 6 months. He's the winner of the Mumbai AI Film Festival. Ever since then, we started talking. So the story with Sagar is, he's someone who never says, not know. The whole last night, the video that you saw of the drone shot going through Antilla, going through the marine lines, going through Mumbai's iconic spots, right? To do that, you know how expensive it is. I mean, if you were to do real time, like properly. Okay, chalo, we'll go to VFX pattern, and focus and then get it done. To do that, the bomb of work bill that will come out of it, and the number of man hours that will take. The man lost his sleep, but got a glorious peace. So you see his eyes very red. So can we have a cheer for this? So what's your story? Always I always needed money for family and for my education as well. I started making money when How do you know? was studying. Sorry. You know already. It's okay. Yeah. So when I was in 10, I tell my family that from right now, maybe and I started with the catering stuff, and then I started with the wedding edit stuff. Not telling me, you're telling them the story. Okay. So I used to do wedding edits and then influencer videos, then digital ads, then TV ads as an editor, as a director.
And but yeah, I always had this dream that I really want to direct my own film. Okay, but so I had like a two choice when the first AI came. Either I should go to the traditional way, do the assistant direction and hope that I might get to direct my own film or explore the AI space, right? Because like it was like shitty that time. You can only create like Can't a use the word. It's bad. so that we usually get to get like landscape images, some painting type of images in version 1 and version 2 of Mid-Journey. But I thought that as an introvert, I always had that thought like कि अगर मैं बड़ी फिल्म direct करूंगा तो 100-200 जन को handle करना पड़ेगा, right? And then I thought like with AI, जब AI videos भी आएंगे, AI images भी आएंगे, I think we can do it with like very less people. And like with that hope, with that vision, I started like my own company called Trading Time. Closer. Yeah, जहाँ पे मैंने ads which worked because I had experience in ad. I have worked for like different brands, different startups, create their videos and stuff. So I created my own brand first. So we have worked with till now we have worked in Google Production, we have worked in Google Tourism, and I think because of AI, because like everyone here started early, they are having some benefit also, right? And there is another point that I believe that everyone here is have is that they don't know like only one thing. Like for example, Priyanku like don't know like only to do cinematography, right? He can write, he can edit, he can do cinematography. Same with Nanda, same with Ashok, same with Prasad. So I think that is our advantage. And Manav sir. Yeah, Manas. So I think that is what keep us going. And whenever we are making something, we can think about editing, we can think about short, we can change writing simultaneously. And I think that people is a lot. And like this is the new street is coming right now. And it's still new. If you really want to explore, you guys should definitely explore it. According to you, is the market ready yet? Are the big production companies or OTTs ready to pay for things yet? Yeah, it already started. Maybe there's a great known insider joke. You get it, you get it. I don't want to go there. Okay. So, Manav sir, I heard great things about you. Please, I would love to know your story. Not a man of pixels. I've seen pixel being born. In this auditorium, I'm the most senior person here. We've seen MS-DOS era in 1983. How many of you have seen that 1983 MS-DOS era? There are a few. There are a few. If I count, there are less than 10. Okay. In MS-DOS era in 1983, when I started learning computers, hardly there was any talk about pixels. Then, after a few months or years, I got CorelDRAW 2.0. When my computer, when in fact the computer world we had color monitors. We had physical monitors. We didn't have proper pixel-like monitor. And since then, I have been following it up, working in this field, and now I have reached AI. AI era. All these decades, I think it is now 70. I'm very energetic about it. Completing my book on and languages very soon, and you will get it in 4 languages. Talk about languages which the world language of the India, Harvard. Let me tell you in one. Now about you asked about struggling part. Am I struggling now? Really? Yes. Everybody has to struggle, including Sam and Tuan. Think about partnership one.
Is Sam Altman not? Yes, he is. He has come to Delhi to meet Modi ji. What he will do, he doesn't know. He doesn't. So AI is very raw, very matured. This when AI was born, 22, July 22. When AI, artificial intelligence, the terminology was used 1954 by McCarthy. Who was McCarthy? McCarthy was an assistant professor of mathematics. He wanted something, some machines for calculating his own mathematical purposes, nothing else. He was a junior person. So McCarthy said for the first time in this world, these two words, artificial intelligence. And we know very few of you may be knowing a film by Steven Spielberg about artificial intelligence. In how many of you know Steven Spielberg's film about AI? The name of the film was AI. Do you know when it was released? The film by Steven Spielberg, directed by Steven Spielberg, was released in 2001. And the name of the film was AI into bracket. He had given into bracket artificial intelligence. So 25 years ago, Steven Spielberg produced a film called Artificial Intelligence. That's a good film. That was released in Eros, talking about when Eros came here near Charity Extension. So what I say is, well, in 22, OpenAI came with ChatGPT. Okay, I have been using AI since then. In 22, that first 6 months. After 22, I mean, because since it came to practice in 22 July, in 23 entire year, 24 entire year, and 25 entire year, in these 3 years, they have been struggling. All AI companies have been struggling. So forget about our struggles. We are just users. We are hardly creating anything in AI. In fact, we are using AI very intelligently, but we are hardly adding anything into it. And about language, I'm going to speak in detail because there are 50% people, population on this globe, in this world, speaking or using 20 languages, only 20 languages. Although there are more than 4,000 languages in the world. In fact, on record it says there are 7,700 languages in the world, out of which around 3,000 languages have been defunct or they have not been in use. Indian 5 languages, which includes Marathi. Indian 5 languages are one of the most spoken or used languages of the world. And let me tell you, Bengali is spoken by around 27 crore people, whereas Marathi is spoken by 10 crore people. Since many of you are here to speak Marathi. So there are such many things. Now AI is taking over. You speak in Bengali, and I understand it in Marathi in real time. In real time. Then there are so many apps, and it's fortunate that our Prime Minister is very serious about this, and we have made a good development, we have attained a milestone recently. I would say that things developed in Delhi and all that. Samir and all that. Yes. Yes. So with that, we have our country is doing very well. So about myself, I'm struggling still now. Every moment I'm struggling, and every moment there is something new is coming, and with that, I have to learn new things. And I have to forget about what I have learned in the past. And update myself. So that studying would be every moment, every minute. Thank you.
Where are you coming from? I'm coming from south, from Andhra. Do you not want to tell them that you came here from Goa? Because you relocated to Goa? No, I'm not happy to get started with a joke. Can we have a huge cheer for Manav sir? I'm one of the, I think, only one, I guess, person sitting here, and that's, I think, I'm being honored, as well as thanks to my friends, things that I learned from them. Uh, so my story, I think, when the AI started, when the AI era started, when the OpenAI, the mid started, I was 17. I was in my college. I was doing a creative job as a freelancer, which is designing. And the AI, the part that AI helped me to manage my college and as well as my design. So I used to make enough money to for my pocket and to do things, outings and everything. So that's where I started. I knew this is going to be, and it's again, it's a very random thought. I was making enough money that time, so I just thought I knew I didn't want to continue with it because I was very bad with the studies. And I took a step and dropped out of college and went all in AI. That was the best decision I taken. Uh, I think the first time I'm seeing a chair from dropping out. It was it was because my family has been supported a lot, whatever I've chosen, because that too, because I started in an early age. It was a very huge response. Still, I think it's not too late to somebody start to enter the AI space. It's very, very early stage. If you guys don't believe, in just like 3 years, like 2 years, I changed 4 different jobs. Not the company, roles, designing, like editing, then doing research, AI, and then becoming a full-time content creator and an educator and doing stuff like this. So AI changed a lot, personally and professionally, and we are still very early in the space. And I think, uh, yeah, I mean, we are very early, and then I think there's a lot of scope in every aspect of area, and we have to also cover a lot of workflows and a lot of things that you can explore going forward. Yeah, that's one question to you. Let's say today, if I'm an outsider, I am, let's say, 40 years old. I've been tired of my job. I already had 10 success twice. And I have a kid, I have a wife, I can't take a risk. But I want to see if this industry is for me. How many months or days do you want me to give it a try? Or how many months do you think it will take for me to understand if this is for me or not? I think max you spend even at 1 month, you will understand how the progression is happening. Especially when you enter the AI, let's say you started as a you left your DOB job, you joined, you entered as a AI artist, as a journalist or something, and you start using AI tools. And within like 2 3 weeks, you will start learning this tool. Because the thing is, the good thing about these tools, all the like ChatGPT, Midjourney, everything, these tools are built by people who knows this stuff. As in, like for example, Midjourney, people uh, build this. The actual people who are in the creative space, they know this stuff very well. And all the models like over the ChatGPT, they know this stuff. Midjourney or any other image models that are coming, they know this stuff very well. That is made for people who want to transition from particular the job that you're doing to. So you're saying it's not that fiction, it just can jump on. It's just that. Why jump on? It's just not implementing AI, when how, which I
It depends. Every industry has a different platforms. For example, when I started designing when I was 17 and doing college, I started using AI as a everybody started as a business me because it was a tool that was available back in 2023 after the OpenAI thing, which helped me with the for me designing and storyboarding and everything part of it. And later on, a lot of tools came in, and a lot of the own models from big companies like Google, Meta, all the models came in. And the only way is that to start implementing at least 20-30% in your workflow, whatever you're doing. That's how everybody started. That's how everyone started here. Whatever they were doing full time and started implementing AI slowly into it. Got it. Right. So I this part for the next 2 minutes, I would like to ask you a couple fast burst questions. I'll tell you the profession, what I'm doing, and then you tell me which tool you think I should for this specific job. For image generation, you can just speak out. It's fine. I don't think you need a mic. Naravan. So for image generation, you say Naravan. If someone would like to make notes of these 5, 6 tools that you're going to talk about, please go ahead. Would you say banana the new generation or the old generation? The new generation. It's automatically default. Yeah. So for image generation, none. Okay. Let's say I'm a news reporter. There are close to like 20-30 briefs that I get every single day. I don't know. I understand it's my job, but I want to make this go faster. What do you think I can do? So, not okay. So how many of you guys use Claude? I think so. Yeah. So Not co-working something, anything that you can give. not co-working. How do you know what not co-work? Okay. So others who don't know, it's just not change. So, like it automates your process in a way you can get life easier. For example, if you want to direct this plot over to write a script, in a way it can break your script into a short breakdown or a short division. So it will give you an Excel sheet in just 2 minutes. It can design your website. It can design your app in just 5 minutes. It can design a poster. It can design a flyer. So it's an agent. It's an agentic workflow which you can build under Claude. And Claude is really good with creative writing skills. So it is really good. It has a core writing skills. So comparing to different elements, Claude is better. Correct. And imagine I am someone who's just a beginner in the media industry. I'm struggling to explain my creativity, or let's say, sir, I want to make an ad like this. Sir, I mean, my senior is like, bro, I don't even understand what you're saying. So I want to visualize it in a video. Which tool do I use? I think it's always image first. Like, before going to video, the traditional storytelling still applies. Like, I actually started my career as a photo journalist. So I was in college. It was just my first year, and my seniors were working in this one newspaper called Meghalaya Times. And I used to just from college just hang around with them. And also one day they said, come, you. I had a DSLR, so they said, come take a picture. So I went back. They gave me 30 rupees. So they were like, super, yeah, this is crazy. So every day I used to go hang around with them as much as possible. Then they'll say, iska photo le, uska photo le. Good pocket money used to come out. Now, for example, I used to be asked to do photo series editorials. So, for example, I have clicked one particular picture for so many times. Claude co-work in the other way. I was doing this that, say you have done coverage of a particular topic over the last 3 years. And this topic has been ever changing. The people involved have been changing, the situation has been changing. The best part that I think about Claude co-work is that it can work inside of a folder. So say you can designate a folder to it, put all your previous topics there, just copy it as notes or whatever, and tell Claude co-work, hey, this is what has happened here. This is what I want to work on next. What do you think? It's gonna help you study everything what is there and also help you write new. And these articles are not just 1, 2, 3, 4. You can give it 1,000 articles. Yeah, you can right? Yeah. So what's the craziest use case that you used it for in your industry? I mean,
I know of someone who is actually running. So if you run Cloud Co-work on API, you can also supercharge it. If you run it on a subscription, you have a particular cap. इतना exceed हो गया तो आज का quota खत्म, कल वापस से चालू होता है. I know someone who's spending almost say $100 an hour on Cloud Co-work, where they are running some 30,000-40,000 scripts they are analyzing. You know, and trying to find patterns in what has been successful in what frame of time. कौन सा film क्या time पे release होने से कौन सा year में ये अच्छा हुआ था? What are the different parameters? What are the patterns about film releases? So they are doing studies like that, which is I think is super insane. Like you could go to them tomorrow after you make a film and show it to them and say, hey, what is the best time I should release it at? So you can say, Abhi mat karo, 6 months down the line, this is the great window for you to release this. And it's crazy information. That's very interesting. Yeah. I would like to, so for the next part is just, I want every one of you to give me an answer in 1 minute. But the question is, where do you see the future of filmmaking going? Let's start with this one. 1 minute. So I think and in future you will see some agents, some automation where you will see I think one prompt you will get a one scene and how it can be edited with the prompt as itself. So this is how it's going right now. It's creating his own character, it will create his own world, and will understand what he wants. And if he has a history, he can learn from that and he can create something with the same. So this is how I think automation will be the next path. Got it. I forgot asking one question. That is, if you want to generate a video, adding on to that, I don't know what Priyanka said, you generate an image, right? You take that image, how do you make the video? So there are these tools, like one is the video, one is Morphic, and Xpeed, Claim. All these platforms innately just give you $100 worth credit or 100 credits, just so that you can play around. That's what you need, right? No investment, but you can just play around. So the moment you play around with them, you know that, you know what, I like this too. I mean, there are people who love Adobe and who love DaVinci. So I mean, it's a choice. Very similarly, you will find your own final data that will be managed. Okay, very interesting. Do you think the line between animated films and then realistic looking films have got thinner? I'll tell you why. In 2007 or 2006, when the first ever Toy Story film came out, Toy Story 1, how many of you watched Toy Story? Everyone knows about the Pixar's Toy Story, right? So when it was releasing, Steve Jobs took up it on Pixar. Back then, Pixar was founded by Steve Jobs, and still he is the founder. So let's go more. So the part was he went all in saying that, you know what, we'll do a theatrical release of an animated film. People thought cartoon ko kaun denge? The company went straight to IPO for the amount of money revenue that they were able to generate. Because people stopped seeing it as, you know what, it's animated, it's not animated. They started seeing it as, okay, I'm watching a 3-hour long film, it's making me feel something. Very similarly, I'm watching a 1-hour animated Toy Story, is it making me feel something? So that's the judgment later. Do you guys agree? Oh. Adding on to your part, this is where I see things are going next. I think so. Can you just tell me a little bit more about it? What you actually wanted to? So I wanted to understand where you see this industry going forward. Is it going to be like a theatrical release of AI? How soon do you see that? Yes. So I know some people that they are already working on series. They are already working on films, and I think in future you will see some movies and in the theaters. And I think some of them will be. How far are we? 6 months? Yeah, you can say that. You never. It can be next month. You don't know. Right. So I have seen, and there is one film that has been released, and I think it's based on RSS. It is already released in theaters, and I think our government has already supported. I think I saw the trailer. It did work out. That's true. It is a limited time, limited shows are there. Yeah, but it is already released, so this is already started.
Sorry. It's very, you never know when it will go. Priyanka, what do you think? The future of filmmaking in India, or let's say globally. I think, you know, I can't really predict, or I don't really have an understanding, because every time I tend to think I know it's going, some release will come and I'll be like, I thought this was like 10 years away. So it's impossible to say. One thing I can for sure say that your entry level to filmmaking will become much more easier. For you to make something, put it out to the world, and the world notice you for something, and you getting a call from Bombay and saying, "Bhai, aajao, this is super interesting, let's make it together." So I think that is the greatest gift. I feel that every small town kid who comes to Bombay with a dream doesn't come with a dream that I'll become the next assistant director. He will come with a dream saying, I'll become a great storyteller. So I think that gap will become less because you won't have to come to Bombay and sit at home and make the film. Put it on air, send it to the right people, and once people see it, they'll be like, yes, okay. So I think the entry level will definitely become easier for younger kids. I think that's what makes a lot of feature filmmakers, indie filmmakers to filmmakers. 100%. That's the word. Sagar. I believe the same, like, it will give lots of opportunities to newcomers. At the same time, I believe there are going to be multiple agents where you can just switch your face with the hero in particular OTT and all. And you can change the ending, you can change the particular scene if you don't like it. I think people are going to play with that as well. So, In filmmaking in remote future, difficult to predict, that's true. Very true. If you keep imagining about it, it's really horrible. You see a horrible picture. Because if I imagine that in my picture, in my movie, Raj Kapoor Raj Kapoor would be a hero. I mean, age of 19. Nargis would be heroine. And producing the picture somewhere in 2045, 2055, in that year. I will get the characters. I will be able to, with my prompt expertise, I'll be able to produce entire picture, half Sangram, half love story like. I can mix several screenplays. I can change the dialogues with AI's imagination. AI will develop my story. Raj Kapoor, Nargis, or even older actors will work in that. And whether the audience will accept that. Audience may accept that. Because if they like, audience accepts everything they like. You show them something in remote future, say in the year, for example, AI, as Steven Spielberg. He has shown you the scenes in 2300 or 12 or something. Okay, he has shown. He has shown that the robot named David lived for more than 1000 years and he is still alive. The robot named David, who is actually the hero of that AI movie by Steven Spielberg, he has shown all that. In remote future, he can show anything. And anything is always fabulous to see, fascinating. So all that. So, but this filmmaking will be facing a great mess if AI comes into it too much. That's my prediction. No, definitely interesting approach to see that. I think the prediction, like this year, what I've seen, the people that I know and that I'm working as well. The production houses and the biggest production houses like Netflix and everything, they started using AI as a real action. Like, for example, they're doing 80% of real shooting and everything. What is the 20% which is impossible? Like what we saw the intro, that drone shots and everything, that cost like crazy amount of money. But we made it like for 2 hours, 1 hour with the concept and everything with the AI.
Same with now the tools have become so much better, the quality and everything got so much better. It keeps getting better, but the problem if we make a future film right now, and that's going to take at least 2 3 months with AI as well. And after 3 months, this film that we make right now get outdated. The exact example, we made a anime film like it's the I think this last year, around March, April, that time, we made like 15 minutes to 20 minutes long AI film, AI animated film. And that was, at that time, it was like crazy. The quality was like top notch. And this was the biggest company, like Pocket FM. And then after that, after within 2 months, the quality that we did that skill outdated because then later on because the other AI to like cleaning 2.6 and VO3 Google model, better models came in. That was like whatever faster. Yeah, the whatever we did the work and just 2 months back got updated. Now we have to redo. And I think we redid the some of the lot of scenes because when we were working, there were the models. There are two models came in for image and video as well, and we had to redo almost like 200 things again, all the images. So I think maybe making a fully AI film maybe gonna happen soon, like 1 2 years. I think I'm saying the trend is happening in the west side. I think I hope it will come in India as well. 5 years down the line, definitely the future is going to more about agentic workflows. And when I say this, I'm currently using Luma agent, which recently came out, and it's amazing. It can build a workflow in just minutes. And no, you'll have to explain me what a workflow is. So, a workflow is a process of how do you design a character sheet or a storyboard um, or, or a mood board or a costume design, and then you can use those character design to generate image generations using certain models, and then video generation, and so on. So it's a process, it's a workflow which you can build using different models. So Luma agent helps you build an entire workflow in a minute. And you can imagine a future where you can, create an ad in just 2 hours. Like using an agent. Yeah, using an agent. So the future is and also then how much will it cost? I think that's pretty subjective. Depends on platform or agent to agent. But Adobe is already working on this, and a couple of more companies are working on agents right now. So I think definitely the future is gonna, but it's gonna create that genre AI as AI filmmaking as a category. It's gonna create its own genre. There will be fraction of films which gonna be release in theaters, but उसमें live action films भी होंगी और भी बहुत सारी films होंगी. So yeah, I think वैसा कुछ नहीं है. I have a question for all of you. Would you, as audience, tomorrow if there is an AI film, would you be interested in paying 200 rupees or 250 rupees per ticket and then going and spending 1 hour, knowing that it's AI? Forget that it's a good movie or a bad movie. It's a great movie. It's been very highly recommended by industry talents. And then your colleagues also mentioned that you're not crazy Kamal ka movie bana rahe hain. So would you want to go and watch an AI film knowing that, I mean, it's an AI that made the film, not, I mean, art with the help of artists? What do you think? Okay. Sorry. Is everyone yes? Nobody? Yes. I would have a little bit of hesitation because my question is, would AI have the taste? So, sir, if it is a good story, irrespective if it is AI or what medium it is, we would love to watch it. Is that true? Yeah. Okay. Should you like to say something? So I'm already seeing a Okay, pass the mic, please. We can start the Q&A.
Yeah, so bit of context, positive Pranjal. So we have built a platform, an agentic filmmaking platform, which is basically a workflow. So can you hear me? Hello. Yeah. So I'm already seeing a couple of AI animated movies, and kid you not, they are similar to, they're close to 95% of the animation quality that Pixar offers. And in the end, AI and any agents, any workflows that you mentioned, right? They are a tool in the end, and a movie is as good as how good the cinematographer or the filmmaker makes use of the tool, right? The tool is uniform for everyone, but I have seen starkly different outputs based on how the filmmaker uses that particular tool. So I would like, when I was seeing that movie, it didn't occur to me that AI made it. It was very similar to what a Pixar movie is. So I would definitely go for it. They're going to be human in the room for sure. But yeah, story. Absolutely. Yeah. Do you think AI can write stories yet? Yeah. Next week or yeah, no, I don't think so. The same even I don't think so. Yeah. 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 So hi, I'm Ilya Datta. So based on this, the whole conversation that you had. So quick question to first of all of you here. Uh, I understand. So basically, famous quote from James Cameron himself that in this frame, if you can make it believable, you have sold it. So I think that's the whole point. It does not matter. He has sold when CGI was just a concept. He has sold Avatar. So right now we are doing the same thing. Anurag, Sagar, every one of us are doing the same thing. My question to you is that coming down to the agentic process and the ethical use of AI itself. So now agentic processes are something that confusion also has been created in that sense. Let's segregate the factor first of all that AI itself is a huge chapter to cover, and we are mainly focused on generative AI, that on filmmaking. And filmmaking itself has a whole broader prospect here. So the question is that what do you think when you call an IP, for example, and then mainly everything goes into that toss that agentic processes can recreate that. It's very simple these days. So when you say agentic processes are good, but then what's your take on the balance of that with ethical usage of it? And that's beyond human consciousness, of course. So to simplify, what we say is, no, so to simplify, what we say is, sometimes when I'm using a tool, I do not know I'm doing something wrong because the tool is doing it on behalf of me. Be it in terms of copyright, be it in terms of things that are not found, something that I'm trying to do, but unexpectedly I'm doing it is happening on my behalf. So how do we solve this on the agentic side and also on the copyright? I think it's pretty subjective, depending on person to person. Like I being like a storyteller, I always wanted to be a storyteller. I write stories. I use different mediums to tell my story. I use different tools. I shot and directed 8 short films and 1 feature film on an iPhone. So I use different mediums. I'm using AI as a medium in my stories. It's a way forward, ethically, if these guys can correct me if I'm wrong. The US copyright laws they recently updated their, there was a news. So we still don't know, uh, ethically or non-ethically, how we can. It's subjective.
So basically, that's what the whole point is, right? So when we say the future of AI, but making the question still lies because these days, generally, when the agentic process came out, every model has a period of launch, and then there's a season visit also that has been going on in the ethical spaces out there. So now that also sets back the whole timeline period. So once you think like how, rightfully said that 10 years after, and I thought that something would happen, and it is coming up 2 months later on. But then also that season visit happens, and then it comes back to that 8 months later down the line, the 10 pushes. So No, I completely agree with you, and I think agents are a double-edged sword. Matlab, it truly depends on how you're using them. I have an agent I'll demo it for you guys in a bit when I'm doing my talk. There are clients who come to us who need to do performance marketing. They'll say, I need 600 posters a month. We do not need to put a team of 30 people to do 600 posters. So there we'll say them कि आपका need ऐसा है कि आप agentic workflow पे काम करो because it is not really feasible. Then there is some client who will come to us and say, this is a particular product. We have made it with so much of research. I need to tell this really crazy product story about this product so that audiences buy into that product. Now that is a story of curation. So that is, of course, your whole manual bit where you get a director involved and you talk about the story and all of that. So I think use case by use case. If I think about it simply, it's like a buffet, You walk around with your plate and you pick what you want as a filmmaker. And when you see the need that you need to put an agent across something, then you do it. It's very use case specific, according to me. So before we go, can we take your question and then take your question then? Yes. I was one of the first batch in the NIIT when it all started in the first batch. And that time the Y2K was much more than it. What do you think if AI have been in the same with the IB, the information broadcasting team and the intelligence bureau? How should it be going and how well it should be networked with programs? Sorry, during the Y2K buzz, how would the signal of AI would be working with the intelligence bureau and the information broadcasting? Because the digital age, the computer age, turns a tech age when it comes to hardware. So how is that going to be configured out and brought in as a real wisdom in the virtual classroom? I'm sorry, I didn't understand. You can explain it. In the Y2K, if AI would have, what is Y2K? Y2K, the first what happened during the 2000. Okay, what does it mean? Y2K was a chip problem, correct? The date line and that. How does the periods and the whole journal and the attendance of the whole AI works out well with the IB, the information broadcasting, and the interpreter both at a time? Because clients must be coming from very concerned with behavior. This is the exact same conversation that I've been having with someone from a very, 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 very monumental production company. IP rights. And when a tool is doing something, the fundamental data on which it is trained, sometimes it is already trained on data who someone else owns this IP right. So it's a huge noodle chaos, right? How do we clear that? So this production company, I don't know if I have a complete answer for it yet. I'll tell you what happened in the conversation. Similar to Y2K, data infrastructure of hardware is becoming a new problem for AI. So in terms of cooling centers and all of that is the big concern, right? In terms of data centers, like whatever today, like I see India very low on generative AI integration. Every conversation, whenever we are giving money to an external company, getting services rendered somewhere on a server that is not your language, which becomes a big problem when it comes to IP. And especially when it comes to advertising and something you're developing in terms of an intellectual property. You are sitting at home, you're making sure your team is logged, everything is logged, and you are doing your work on some foreign server who you have no idea where the storage is happening. It's a big, big problem. So, like Y2K was a problem that you did not know if when the clock hit 12, will the computers understand that we have gone from 1999 to 2000 and automatically understand that it's the next year, or will it think the world is ending? So that was a big problem with Y2K. I see the similar problem happening with AI because
unless as a country we can have homegrown hardware infrastructure where we can host our own models, have our filmmakers run them on our systems, we will just be training earlier. And the more we adapt to AI, the more we will train over the next years. So Sarvam is, I think, a step in the right direction. We hope we have diffusion models in India, like what Sarvam is doing with an LLM. We would absolutely love that. That's more than that. Can we take one last question, please? Okay, please. See, Mahesh Mandekar, the well-known actor, director, producer, in an interview, he expressed fear that in some near future, the film industry will collapse because there will be no need of actors, no need of directors, no need of writers, nobody. So it will collapse film industry. So what do you think? I don't think so. No, sir. We do not think so. We actually think that the process will change. The filmmaking process will change a little bit. Maybe it will be a 60-40, maybe it will be a 50-50. We don't know. But still, some of us have already have done some shoots and everything on a real camera and edition and lighting and everything. I was assistant cinematographer, so I have seen all everything. There is still a human touch, or what you were saying, human creativity, and also the cinematography style and direction of film, what we're thinking, we are talking about. If you are integrating both of them together with a real shoot and AI, I think, I have already worked on one ad which integrated 50% AI. Only the actors there are already shoot. Everything else is AI. But when you see the ad, it's a full pay ad. It's really on their, you will not see any difference. So that is what everyone wants to do. So there, I think actors and everything will be there. Every director and everything. The only thing is the top of the top people will do the best, and they whatever they choose, that I will also talk about this. It's a choice. So if you want to do it. There are some people, I have seen some directors, they wanted to do it. We do not want to include AI. Whatever I am doing, whatever I am creating with my films, with the traditional way, I wanted to continue. So that's their choice. So it is, I don't think so it will change. It may maybe same the percentage wise it will change, but it will be there. So, no, again, we ran a little too late. What we have on the floor is, can we have cheer for everyone on the panel? Can we have special mention to Manu sir? So we have something, veg biryani is a thing that exists. In the age of AI, you can imagine and you can make it. So veg biryani exists for you all, reach it. So I would request for you all to, if possible, come back by in 30 minutes from now. That is 3:15. At 3:20, we have an AI film being screened. By far, people lost their mind because how realistic it is. So for you to watch that 10-minute film, I would love to see you at 3:20. Sounds right? Yeah. See you.